119, Wajakoya George 280. Wet Soin Constituency, Kericho County. 55,909. Total valid votes cast 46. Waihiga David 26. Wajakoya George Constituency, Homa Bay County. Total valid votes cast 43,859. Number of rejected ballots 172. 75. 8. Waihiga David 12. Wajakoya George 134. Thank you very much. We'll be coming back and give you some more. Kuna swali. Sorry, announcement on the result. Thank you. Kuna swali kidogo Bwana Kamishna. Kwa majina naitwa Emmanuel Kilong kutoka TV Magharibi, na ningeomba uelezee taifa ni kwa nini matokeo kutoka katika maeneo bunge haya hayajaweza kuwasilishwa katika kituo eneo bunge la Nandi, Tana River, eneo bunge la Bura, Wajiri East, Narok North na kaunti ya Kakamega, eneo bunge la Khwisero. Asante. The results that we are verifying right now are results that have been processed from our ROs that have arrived at the tallying center. Some of them had arrived here yesterday, but because the tallying is ongoing, we cannot ascertain as to why those ones, if ever, have arrived here. We will let you know. All right, we are live at the IEBC headquarters, the Nerve Center, where the numbers are being literally crunched as we speak, minute to minute, hour by hour. And the commissioner there was able to give us some numbers from Likuyani constituency. Raila Odinga with 32,872 votes. Ruto 9,469. Wahiga Mwaure 119. Wajakoya 118. Also Baringo South, where Raila garnered 7,351. Ruto with 25,534. Wahiga Mwaure with 41. Wajakoya with 90. I know Rashid and Lulu, you have the numbers there as well, crunching them at the well. There's Mavoko constituency in Machakos County. You got those numbers too? Numbers, lakini mbali na numbers, mtazamaji, najua kwa hivi sasa wengi wanajiuliza, waziri wa elimu Professor George Magoha aliweza kusema kwamba shule zifunguliwe tarehe 15, lakini habari zinazotufikia kwa hivi sasa katika chumba chetu cha habari ni kwamba shule zitafunguliwa rasmi tarehe 18 Alhamisi mwezi huu mwaka 2022, akisema kwamba I hereby convey the government's decision on the suspension of the reopening of all basic education institutions with effect from Monday 15th August 2022 until Thursday 18th August 2022. Naam, lakini nafikiri kwamba hilo Jeff labda lilikuwa na Lulu lilikuwa linatabirika, kwa sababu ukiangalia leo tumefika Jumamosi na bado hatujapata mwelekeo wa matokeo, na kuna baadhi ya maeneo mengine kama hapa Nairobi tunazidi kupata matokeo ya maeneo bunge na kujua baadhi ya viongozi. Kwa nafikiri hali bado si mbaya, lakini ule utulivu utakuja wakati wananchi washajua viongozi wao wote, kuanzia mwakilishi wadi paka yule ambaye anawania kiti cha rais. Kwa nafikiri wao kupeleka paka Alhamisi
tunaamini kwamba watakuwa kushatangazwa, manake mwisho ni Jumanne. Tusonge lakini tuelekee moja kwa moja katika kaunti ya Makueni kwa hivi sasa. Tuangalie jinsi ambavyo seneta mteule anakabidhiwa cheti chake. Daniel Manzo. Inua juu ya face kidogo ama uteremshe chini ya face. I'm jamming. Na mtazamaji, tunazidi kuendelea. Ni baadhi tu ya wale ambao walikuwa wanasubiri kwa hamu na gamu. Unajua kitu cha maana kwamba unaweza kuwa Jeff na kwamba unaongoza kwa kura, lakini ile certificate kuingia mkononi ndio kitu cha maana zaidi, kwa sababu usipokuwa nayo mkononi ushindi ni kama ambaye bado kwa njia moja ama nyingine. Kwa ukisema hivyo Rashid, kidogo namshtua. Naona jana katika mitandao Eko Dida ambaye ni MCA kwa hivi sasa wanasema kwamba kuna jamaa walikimbia na cheti chake. Bora alikuwa shakabidhiwa. Unajua ukiwa umekabidhiwa lakini akaibiwa, haina shida, ili mradi umekabidhiwa na msimamizi wa uchaguzi na alisema wewe ndio mshindi, ikatangazwa. Ukipoteza baada ya hapo hakuna shida, lakini tunajua shida ni kwamba iwe unaongoza kwa idadi ya kura lakini bado hujapata cheti, nafikiri uweze kujitangaza mshindi kwa sababu lazima ukabidhiwe kila cheti. Na kuna vitu kwa vinaendelea hapa, labda tumeweza kusikia lozungumzwa ule upande wa KCC, tukasikia pia vile vile kura kule zinazidi kuweza kutangazwa, lakini kitu ambacho kilicho wazi sasa hivi ambacho tukizungumzie sote ni kwamba huu uchaguzi umekuwa ni uchaguzi ambao umetufunza. Kuna masomo tunaweza kujifunza hapo ndani, na kabla tuende KCC tulikuwa tumeona mfano wa Abdi Guyo, ni mfano mmoja kwa tumeweza kumzungumzia. Wapo kina Simba Arati, wapo kina aliyechukua ugavana kaunti ya Meru. Ni nini ambacho unaona kwamba kitabadilisha maisha ya viongozi kutokana na matokeo ambayo tumeweza kuyapata katika uchaguzi wa mwaka 2022? Tukianza na Bwana Ramogi, nini ambacho nadhani kwamba labda viongozi wote watakuwa wamejifunza na kitawabadilisha menendo yao kwa sababu ya surprise ambayo tumeweza kuziona katika uchaguzi ambao kuiba kura ni ngumu? Nafikiri hilo ndo swala la kwanza kusema. Kwa sababu kuna wao ambao pengine walifikiria ukishapata cheti cha nomination ukienda mbele basi wewe utaenda tu mbele utashinda, lakini inakuwa ni kwamba kuiba kura ni ngumu. IEBC imekaza kabisa na imemachua katika kumanage elections, kwa sababu tumeona ya kwamba system zao ziko sawa, tumeona ya kwamba ile process iko very transparent. Kwa hivyo imekuwa ngumu kuiba kura. Lakini cha pili pia ni kwamba wananchi wamepevuka. Si wale ambao kitambo ulikuwa unadanganya na wanadanganyika haraka. Unakuta kwamba hawaangalii sana vitu ambavyo pengine ungetarajia kwamba je, huyu mtu akona pesa taslim kiasi gani, ama huyu mtu anajulikana zaidi. Unakuta kuna mibabe ambao wameangushwa kwa sababu mwananchi anaangalia wewe umeserve hapa, tumeona kazi yako ndio, lakini hatuoni ya kwamba uko sawa katika ile kazi unayoiomba. Utakuta mfano ni Mheshimiwa Kivutha Kibwana ambaye alikuwa anashindana na Dan Manzo ambaye amepewa cheti sahihi pale Makueni kama senator. Amefanya kazi nzuri kama gavana,
lakini hataki kuachilia nyadhifa ile kwa watu wengine pia wakue kisiasa. Ana insist ya kwamba anataka kuwakilisha katika kazi ya useneta, na wananchi wakamwambia hapana, wewe pale umefikia, tunashukuru, huduma uliotupa ni nzuri, lakini hata hivyo tunataka kuwakilishwa na mtu mwingine ili tupate nafasi nyingine. Kwa hivyo hiyo nafikiri kupevuka kwa wananchi ni kitu cha kushangaza and it's also Mark Bichache, tulikuwa tunazungumza na Jeff hapo awali kwamba wapo magavana ambao walijaribu kutafuta viti vinginevyo vya useneta, hata wengine walijaribu kutafuta viti vya ubunge, lakini wananchi wamekataa. Sababu wananchi wamekataa ni kimoja. Ni kwanza wameona magavana wamefanya kazi katika vyeo vikuu, kwa sababu gavana ni mkuu kushinda seneta, ni mkuu kushinda mbunge. Kwa hesabu zozote zile lazima awe mkuu. Kwa hivyo wanaopiga kura wanajiuliza, nini hiki ambacho unataka kulitenda ambacho ulikosa kulitenda wakati ambao ulikuwa gavana kwa miaka 10 isitoshe. Na nadhani kwamba somo ambalo liko hapa ni kwamba lazima wale ambao wameingia siasa msimu huu wafikirie siasa zitakuwaje. Cha kwanza nikumbuke hakuna CDF tena. Hakuna zile hela ambazo utasema nilikuja nikapeana basari, nilikuja nikapeana mashule nikazijenga, kwa sababu kazi hiyo si kazi ya mbunge. Kwa hivyo swali itakuwa ni nini ambacho utakitenda ili watu wakuaminie. Na jambo hilo ni moja. Lazima uwe una moyo, una ari ya watu. Uende uwasikize, uende ukaketi nao, ukafanya kazi nao, kisha ukarudi mbugeni na ukatenda yale ambao wamekuambia uyatende. Hilo ndio litakuwa badiliko kuu. Tamtarudi uweze kuzungumza kwa ufafanue zaidi Mark Bichache. Samani toka tuelekee labda pengine kabla viongozi waondoke kule KCC. Jeff Koinange, tunaweza kuelekea KCC au? Asante, tuende direct kwa KICC, Kenyatta International Convention Center, where you saw Azimio la Umoja was having the elected leaders inaugural conference. Our very own Seth Olale is right there, joined by Suna East's MP-elect Junet Mohammed, smiling very, looks like he's in a very confident mood. Seth, what's the latest? Yes, thank you very much. He's also the Azimio la Umoja One Kenya Secretary General. But you asked me what happened. Of course, we saw the likes of the Azimio la Umoja One Kenya Deputy Presidential candidate Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka, and many other speakers in this particular inaugural winners conference of this particular coalition. But let me just now bring over the Secretary General Junet Mohammed, just to paraphrase actually what went down here today. No, we had a meeting here, a beautiful meeting, a wonderful meeting post-election, our come together meeting and to know each other. We invited all our members of parliament, that is members of the National Assembly and members of the Senate and the governors who are elected on our ticket of Azimio la Umoja. And they were quite many because now we control the Council of Governors. We have higher numbers in the National Assembly. We have good numbers in the Senate. So we wanted to see how many of our people have come in, how many have lost, and what is the status, and agree and discuss the way forward going into the future. So it was a good meeting that now we know that we have the numbers in Parliament. So we wanted to certify that today, and then as we wait for the announcement of the IEBC on the presidential election. And also there was a rallying call just to make Kenyans patient at this time when there's a lot of anxiety, even as the tallying is ongoing at the Bomas of Kenya. Yeah, we know we were telling Kenyans to remain calm, because obviously it's IEBC that will announce the results, not us. We have our results, but we didn't want to announce it here, because we don't want to create that confusion in the country. We want to wait until the body that is recognized by law to announce the results to do that work. So we have our numbers, but we want to wait until IEBC completes the process they are doing, which we are okay with. So we are satisfied, let the process continue, and when they announce, then we will celebrate again the presidential election. Now we were celebrating the parliamentary elections. The celebration today was about the parliamentary elections. National Assembly, Senate, Council of Governors, that's what we are celebrating today. When the announcement is made on the presidential, we will celebrate that again. Yeah. Thank you so much, Junet Mohammed, the just re-elected Suna East Member of Parliament, as well as the Azimio la Umoja One Kenya
Secretary General. Let's also just... I know you're going to keep us posted, keep us informed. In the meantime, back to the Nerve Center, IEBC, more numbers coming in, being crunched and being announced. Let's take a listen. Was Odinga Raila. They wrote it as 14,760 in Form B. Earlier on, and then in Form C, it was corrected and restored as 14,860. Ruto William is 41,050. There's nowhere where we added 10,000 to any of the candidates. I hope this is clear and will be corrected. Thank you. All right, folks, we'll keep you posted as the IEBC continues to crunch and announce those numbers. We'll bring them to you live right here. Kenya's choice being decided as we speak. We're going to take a quick short break. Come back, plenty more to discuss. Stay with us. This is Citizen Television. And now, final question. Which option provides anti-germ protection for your teeth for 12 hours? A, a helmet. B, a bodyguard. C, Colgate Total. 12 hours? You can call a friend. I'd like to call my dentist. Germs are the cause of many dental problems. Colgate Total with zinc and arginine attaches to the teeth like a magnet. Provides 12-hour anti-germ protection. So it is the obvious choice. The answer is Colgate Total. Colgate Total, 12-hour anti-germ protection. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of our jelly na the best of our cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of our jelly na the best of our cream. Shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Alafu piga star 544 hash au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you. Laundry detergents help us maintain good hygiene by removing the soils, grease, stains, and dirt from clothing. Doffy's strong enzymatic particles remove stains easily. Microcapsule fragrance goes into fibers and give you lasting freshness for the whole day. Colorful day, wonderful scent. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of our jelly na the best of our cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of our jelly na the best of our cream.
Naam, so Dr. mtazamaji, ni chaguo la Kenya mwaka 2022, Kenya's Choice 2022. Tukuletea picha hizi za moja kwa moja kutoka ukumbi wa Bomas hapa jijini Nairobi. Naam, nafikiri ukiangalia kile ambacho kinafanyika kwa hivi sasa, kama umeangalia matokeo yanapokuwa yanatolewa hapa, panapokuwa na zile itilafu za hapa na pale zinafanywa kazi, na ni jambo ambalo Wakenya lazima wakubali kwa jinsi ambavyo IEBC inachukua muda wake mzuri. Nakumbuka kwamba mambo haya labda pengine yanaangaliwa katika pande zote mbili ili tuhakikishe kwamba kuna usawa, kwa sababu kama kutakuwa kuna dosari yoyote basi itakuwa haina haja ya kuharakisha alafu kesho tuone wengine wamekimbia katika mahakama labda kusema kwa sababu kuna kitu fulani fulani. Kwa hiyo nafikiri ni hatua ambayo kwa shabiki inachelewa, lakini kwa wale wana IEBC lazima waitekeleze kama inavyolazimika kisheria, kuhakikisha kwamba kila kitu kimeenda sambamba na jinsi ambavyo wananchi walipiga kura kutoka vituo vya kupigia kura na form 34A zilivyonakili na jinsi fomu zile zilizofikishwa rasmi katika ukumbi wa Bomas zinaendana sambamba na ile form ya 34A photocopy iliyopigwa kupitia Kim's Kit na ikafika pale. Nafikiri ni jambo ambalo ndo linafanyika zaidi maeneo yale. Absolutely, Rashid. They call it going through it with a fine-tooth comb. That's exactly what they're doing. And some people may be impatient out there. A lot of people, maybe a lot of tension, but you know what? It's got to be done right. And that's why the IEBC is taking its time, just so that it can get things right. And Ramogi Odhiambo, Edward Rioba in the studio with us. Your thoughts? Mwanaraje inaenda pole pole sana ama tunaenda mwelekeo ni hivi hivyo? Mwelekeo uko sawa. Uko swadakta. Nilikuwa nataka kuongezea kitu kimoja. Manake kabla tuende kwa break tulikuwa tunaongelea haswa yale masomo ambayo tumesoma katika siasa ya muhula huu. Mimi kitu ambacho kimesimama kidete ni kwamba leadership, especially executive leadership, is an institution. It is not a trophy to be won by an individual. An institution inamaanisha kwamba kuna watu wengi, kuna interests nyingi, halafu kuna systems. Kwa hivyo kama pengine una mawazo ya kuwania kiti, ni muhimu ya kwamba uwe sehemu ya ile institution, usije ukajitenga sana, manake ukijitenga sana kama wewe unataka kuwa champion kuonyesha kwamba unaweza zaidi, unaweza achwa nyuma. Rashidi, tena kuna kitu ambacho mimi nimekigundua hapa. Nini wananchi wamejifunza? Unajua, unapokitafuta cheo fulani au unapoingia katika nafasi fulani kwa ajili ya kuwaongoza watu, inabidi uwe makini sana. Kitu cha kwanza, unajua watu wanakiona labda ni cha kipumbavu au ni cha kishenzi fulani hivi. Salamu kwanza ni kitu cha muhimu sana. Unajua kuna mwingine huwa asalimii watu, lakini anapotaka kwenda kwenye uongozi ndio unaanza kumwona habari zenu sasa nini, sio, unanielewa? Sasa salamu peke yake ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kuwa karibu na watu. Unamkosoa mwenzako, jamani wewe unapaswa kufanya hivi, mbona ufanyi hivi? Hivi ndivyo tulikubaliana tufanye. Sasa mwananchi anakuona huyu mtu ana mwelekeo fulani, na maana angekuepo yeye kwa njia moja au nyingine angetubadilishia hapa. Sasa wengi viongozi hawajui hivyo. Tena jambo lingine ambalo nimekuja kuliona, hawa viongozi wanapokwenda pale, na ndio maana unaona kwa mfano kiangalia Benjamin Cheboya alikuwepo tamu ile nyingine akatoka, sasa amerudi. Kwa nini amerudi? Ina maana alikuwa anamfuatilia mwenzake na kumkosoa yale alikuwa anafanya nini? Anafanya. Watu wakamwamini zaidi kwamba huyu kumbe alikuwepo na angeendelea kuwepo angefanya zaidi. Kumbe anasahau kwamba unajua mtu unapokuwa ukumbini mnapigana ngumi, kuna mwingine anasema angempiga ngumi ya chini hivi angemweka knockout, lakini hakufanya hivyo. So jambo lingine ambalo watu wanaliangalia kwa umakini, kuna watu wakishalewa mamlaka, yani amekaa tamu mbili, amelewa mamlaka, sasa anarudi anaona nyinyi mnazoea, yani anakuona wewe ni mtu wa kawaida tu. Kumbe anasahau kwamba bila wewe asingekuwa anakula ule mshahara anakula. Ina maana wewe ndio umemwajiri kazi, ule mshahara anaupata kukutumia jasho lako. Hapo ndio viongozi wengi wanasahau. Na ndio maana ukiangalia sasa hivi wananchi wamewaonesha wengi njia za kwenda nyumbani, wamejaribu kuleta wengine. So hawa wengine sasa wanatakiwa kujifunza funzo. Ni nini wafanye ili waweze kurudia wakati huo mwingine utakapokuja. Na kuna mambo ambayo yaliweza kuzungumzwa pale KICC. Najua ni mapema mno, manake hatujajua mshindi ni nani, lakini kuna jambo Bi Martha Karua aliweza kuzungumza akisema kwamba tutakuwa pamoja kwa wale ambao mmeshindwa. Amuoni kwamba kuna masala ya deni ambayo yatakayotokea upande wa Azimio na pia vile vile kwa Kenya Kwanza?
Lulu, mimi nataka nikwambie hivi Lulu. Nataka nikwambie hivi na unisikilize kwa makini. Unapokuwa kiongozi, humjui ni nani alikuchagua. Kwanza hilo tukubaliane, kwa sababu kura ni siri. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi unawaongoza watu wote. Hauwezi ukasema hawa ndio walionichagua ni waongoze hawa, ni wabague hawa. Sasa wewe unafanya kazi kwa wote kwa sababu wote wanalipa kodi na wote wanakuhitaji katika uongozi. Huwezi ukasema mimi natawala watu wangu ambao walinichagua. Kwa mfano, chukulia mfano utawala uliopo wa Jubilee. Jubilee wakati wameingia, ukiangalia wametawanya maendeleo kona zote za nchi hii. Mbona hawakutawanya sehemu ile waliwachagua peke yao? Kwa nini? Wanatawala Kenya. Kenya inarudi kuwa moja. Tukubaliane kwamba katika watu wanne waliopo, washindi hawawi wanne, lazima awe mmoja. Na anapokuwa mmoja, anaitika kwa jina la taifa la Kenya. Haitiki kwa sababu ya eneo la nyumbani kwao, kwamba huyu sasa ni Meru, acha anakuwa rais wa Meru. Hapana, anakuwa rais wa Kenya yote. Yeye amesema atakuwa wa Kenya yote, lakini mimi nasema wale viongozi ambao walikuwa pamoja pale, kisema kwamba lazima tutashikana pamoja, msijali, mko sawa. Hizi siasa za deni inakuwaje? Wacha niseme kwamba kwanza kabisa there is a process of nation building, ya kwamba lazima tujenge taifa baada ya uchaguzi. Uchaguzi huu kwa upande mmoja nafikiri umeenda sana, kwa sababu tulianza campaign mapema sana. Unakumbuka campaign zile za Tangatanga na BBI zilianza mapema kidogo. Kwa hivyo nafikiri kwa kisa muhimu ni kwamba baada ya uchaguzi lazima tutilie maanani ni jinsi gani tunaweza kuunganisha taifa tena na tukaanza upya bila hii malumbano kwa miaka ingine 2, 3, 4, ili at least tuwe na uwezo na nafasi ya kujenga taifa. Je, kunazo deni katika siasa? Deni huwa ziko. Lakini nikueleza ya kwamba sio kitu kibaya kwamba kuna viongozi ambao pengine hakupata kiti cha ubunge na amekuja amepewa nafasi ya kuongoza halmashauri fulani. Kama amequalify ni sawa. Kwa sababu unakuta ya kwamba kuna kitu tunaita politically exposed person. Huyu mtu hawezi kupata nafasi tena kwa benki akafanya kazi. Huyu mtu hawezi kupata nafasi tena kwa kampuni ya kawaida akapata kazi, kwa sababu anaitwa politically exposed person. Lakini ako na qualifications, ako na uwezo ambaye anaweza kutumikia wananchi pale akipewa nafasi afanye. Sina ubaya kwamba mtu huyu apewe nafasi ile aongoze taifa upande ule. And Ramogi, as we look at live pictures from the Nerve Center IEBC, the tallying still continues as we speak, and when the announcements comes, we will go to them immediately. But in the meantime, Ramogi, let me ask you this. The confidence that was coming out of KICC, your thoughts on that? Well, you know, like I said, this is a transparent process. And these people have done their math, and they are confident that their math is okay. The other side of the divide have also done their math. And from what I observe on Twitter and on social media streets, they also think they are winning and their math is okay. Confidence is not a bad thing, especially if it is contagious to the supporters. However, I think the most important thing that came out, and we all observed it, is that every speaker admitted and submitted to the authority of IEBC to make the final announcement. And I think that is a very good process of nation building, because we recognize that institution and we have recognized the fact that their statement is the final one in the whole game. You agree? Naarifa kwa hivi sasa labda tunaenda katika Naam, tuzidi kuzungumzia maswala kwamba kabla tuelekee katika maeneo ya Imakasarani ama maana kuna matokeo pia yanatolewa kuhusiana na viongozi wa Nairobi. Hatujajua mwakilishi mwanamke ya Nairobi atakuwa yupi, hatujajua seneta mteule atakuwa nani, gavana mteule. Kwa ni maswala ambayo tunayafuatilia kwa karibu na tutajua, tuna imani kwa kasi iliyopo labda kabla siku ishe tutakuwa tumejua. Tuna kitu kimoja ni kwamba yoyote atakayetengeza serikali hii ya 5, kuna swala la tumeweka matumaini sana kwa Wakenya kwa sababu ya ahadi ambazo tumeweza kuwapa, manifesto na sera na halikadhalika. Ukiangalia gharama ya maisha nayo pia ni mtihani kiasi fulani. Na ukiangalia hakuna Mkenya atafurahia kwamba hasikizie kwamba tumeweza kuongeza deni, lakini ukweli ni kwamba hakuna serikali itakayoongoza bila kwenda kukopa. Licha kwamba tuna deni, huo ni ukweli, lazima ichukue ituongoze. Je, huyu anayekuja
na mzigo uliopo ambao sio siri upo na matarajio yaliyopo, si tutakuwa na shida kati ya watakokuwa madarakani na wananchi ambao tuna kwamba mbona mnatuchelewesha kati mlituahidi huduma na huduma zipo. Swala nyeti. Sasa wajua umerusha papa kwa maji yake. Manake mimi mwana uchumi. Sasa wewe jitawale. Kwanza kabisa nakubaliana nawe kwamba hali ya maisha imeenda juu. Cost of living is high. Na pili nakubaliana ya kwamba in terms of borrowing, our debt level is too high. Je, serikali inayokuja itahitaji kukopa tena? Swali la kwanza ni hilo, na jibu lake ni kwamba ni lazima watakopa. Na kwa sababu gani lazima watakopa? Kwa sababu kunazo huduma za serikali ambazo haziwezi kangojea, na hizo huduma lazima zipeanwe, na kwa hivyo itabidi ya kwamba wamekopa. Swali lakini ni kwamba je, mkopo ule utakuwa mkubwa au mdogo? Kwa sababu tumekuwa tukipigania kwamba ile deficit, budget deficit ipungue. Kunazo services ama kunazo projects ambazo tunaweza ngoja nazo kwanza. Kwa hivyo mimi ninatarajia au nina hope ya kwamba ile kukopa itapungua kwanza, deficit zitapungua, na hizi projects especially za infrastructure tupunguze kidogo, tuhakikisha kwamba tumetilia maanani mambo mawili ambayo manifesto zote zimeongelea, ambayo ni agriculture and industrialization, ambazo zitaleta kazi na zitaleta multiplier effect katika economy. Infrastructure tukipunguza kidogo na hiyo deficit, nafikiri itakuwa sawa. Na kusonga mbele utakuta kwamba tuko na nia ya recover from COVID-19 na tuko na nia ya recover from the high inflation ambayo tume-experience, na hii inawezekana tukitilia maanani vitu Just for a little bit there, sorry Rashid, we're going to go directly to the KICC, and you can see also pictures of the counting, tallying at the Nerve Center, the Bomas of Kenya. But first off, our very own Seth Olale at the just concluded Azimio la Umoja Elected Leaders Inaugural Conference. Seth, we just saw the leaders leave a short while ago. Well, what's happening? What's the latest? What's the mood like at the KICC? Well, they seem optimistic, you know, even as Kenyans await for the conclusion of the national tallying at the Bomas of Kenya. The leaders here led by Martha Karua, the Azimio la Umoja One Kenya deputy presidential candidate who just left moments ago, assuring this team that was gathered here. I'm talking about the various leaders countrywide representing the Azimio la Umoja One Kenya coalition, telling them that they are sure of a win, and it's just a matter of time before the IEBC Chebukati Wafula confirms that after conclusion of the national tallying. But apart from that, Karua also urged the leaders of this particular coalition just to be on guard in terms of monitoring closely what's happening at the Bomas of Kenya, also telling them to take shifts and support the team that is already camping at the Bomas of Kenya, the chief agents there. And so he also called upon them to be ready for a very vigorous work ahead, regardless on the outcome of this particular election, saying that the most important thing right now is uniting the country and delivering to Kenyans on their mandate. But right now, I just want to talk very quickly to a legislator, the MP-elect for Lukuyani constituency in Kakamega County, Mr. Mugabe. Yeah, Innocent Mugabe, just tell us about, you know, today's meeting. Just paraphrase what the leaders on stage told you, led by Martha Karua, Kalonzo Musyoka, and Junet Mohammed. Thank you very much, Seth. My name is Innocent Mugabe, MP-elect Lukuyani constituency, Kakamega County. Today we had our first meeting as Azimio la Umoja One Kenya Alliance, elected leaders from members of Parliament, Senate, governors, and the women rep. And the message was one, that we have a majority in Parliament, and number two, the need for us to remain very united as we wait for the official declaration of the presidential results, and that we need to be united to support our principals, Raila Amolo Odinga and Martha Karua, in the execution
of the new mandate after declaration. The mood is that we are very optimistic on the win of Raila Amolo Odinga and Martha Karua, and we strongly believe the Azimio la Umoja One Kenya Alliance will carry the day and have the mandate to steer this country to prosperity. Thank you so much. That was the legislator, member of parliament for Lukuyani, Mr. Honorable MP-elect Lukuyani Innocent Mugabe, just telling us about some of the instructions coming from the leadership of the Azimio la Umoja One Kenya coalition. This particular forum, like I mentioned earlier, brought together leaders from various sections of the country. I'm talking about the governors-elect, the senators-elect, the women-elect, the National Assembly MPs-elect, and this is just what's going down here at the KICC. This is where the Azimio la Umoja Command Center is stationed. What is also behind me is a very luxurious sort of a VVIP room, and this is where these particular leaders representing Azimio la Umoja will be gathering and camping here on a daily basis just to wait for further instructions from the coalition's top leadership. Our very own Seth Olale, thanks so much there for bringing us the latest from the Kenyatta International Convention Center. From the KICC, we go straight to the Nairobi County Tallying Center in Kasarani, where we find our very own Faisal Ahmed, who has literally been burning the midnight oil. Faisal, what's the latest there? Thank you very much, Jeff. So far, we have received the forms from 11 constituencies within Nairobi County, and in the county we have 17 constituency, meaning 6 of these constituency returning officers are yet to present their papers. But if I can just read some of the results here that we have gotten. Now, the latest results we've gotten was from Embakasi Central, where in the gubernatorial race, Johnson Sakaja was leading with 46,049 votes. Polycarp Igathe had 33,260. In the Senate race, Edwin Sifuna had 40,147, with Margaret Wanjiru coming in at 37,486. In the women representative race, Millicent Omanga has 40,194, and Esther Passaris garnered 39,791. Those were the votes that were. Thank the media. I want to thank the officers of IBC and thank the people of Makueni for peaceful elections. We had no serious incidents in this place, and anyone with complaints up to this level, the best thing to do is to prepare an election petition and forward it to court. Then we will challenge it appropriately. But I believe the people of Makueni elected me overwhelmingly with a very race. Edwin Sifuna has 456,000 votes, 432, with Margaret Wanjiru garnering 326,591. In the women representative race, Esther Passaris is leading with 446,000 votes, 994, with Millicent Omanga getting 364,036 votes. Now, just to give you a reflection of the constituencies rather that have already presented their papers or their forms to the County Tallying Center, we have Langata, Makadara, Embakasi South, Kasarani, Embakasi West, Ruaraka, Kamukunji, Kibra constituency, Embakasi East, Dagoretti South, and finally we have Embakasi Central, which was the latest to present their forms to the county returning officers. The constituencies that are yet to present their papers include Westlands, Starehe, Dagoretti North, Embakasi South, Roysambu, and Mathare. Now, 2 of these constituencies we were actually there yesterday and the day before, and there was a bit of an issue in terms of counting and tallying the votes, and also allegations of rigging and also tampering with the balloting materials, that is in Mathare and Starehe. However, we expect the total votes of those particular constituencies to come in later on in the day, and the announcement for who has won
the gubernatorial Senate race and also the women representative for Nairobi County to be announced later on in the day if the exercise is concluded as anticipated by the IEBC. Jeff. Thanks so much for that, Faisal. Hang in there, and we'll be coming to you for more numbers. I know they continue being crunched even as we speak. Faisal Ahmed there live at the Nairobi Tallying Center in Kasarani. From Faisal, we're going to Wote, where former senator, now governor-elect, Mutula Kilonzo Jr. is addressing the press. Let's take a listen in. Transitional committee. All right. He's talking in Kikamba, so we'll just come back to the studio. I'm sure there are lots who can interpret that, but not here right now. Rashid and Lulu, what do you say? Naweza kuinterpret kidogo. Unaweza. Na bila shaka, lakini ndio kweli kwamba ndiye gavana mteule kama anavyosema Jeff Koinange. Hivyo basi baadaye, baada ya muda usiokuwa mrefu, akibadilisha na kianza kuzungumza lugha ya Kiswahili au ya Kiingereza, maana ndio lugha mbili ambazo tunazijua ndani ya katiba yetu ya Kenya, lakini pia vile vile ana haja ya kuzungumza kwa lugha ya kinyumbani ili watu wa nyumbani pia vile vile wamuelewe zaidi. Toka tunarudi kwake baadaye, lakini hivyo ndivyo ilivyo kwa hivi sasa, kwamba ameweza kupata ushindi wa kishindo, maana ameweza kupata idadi ya kura nyingi zaidi katika uchaguzi ambao unaendelea. Mwenzake alikuwa ni mteule ni Daniel Kitonga Manzo, ambaye alipata takriban kura 177,273, kimweka mbali kidogo aliyekuwa gavana Kivuta Kibwana wa muungano na kura 59,034. Huo ndio kwa ni ushindi ambao tunaozungumzia, na baadaye ukafuatiwa na wa ugavana. Lakini kuna mengi ambayo yanazungumziwa. Hakuna mgombea Jeff ambaye alikuwa na manifesto ambazo sio za kuinua uchumi. Yaani manifesto zote kuanzia za MCA, women rep, member of parliament, senator, governor paka urais, ilikuwa ni manifesto za hope. Manifesto za hope, na pia vile vile za watu kuwezeshwa. Tunaweza kuachieve, Jeff. Ramogi, you were talking about that earlier on. You're talking about that. You said, yes, times are tough, but you can't live on hope, like Rashid says. You can't live on hope. Hope is good for breakfast. and what about supper? Can be a very bad. Look, there are many strategies that have been proposed, if I can speak in English a little. Yeah. And these strategies are effective in one way, but also have some side effects, if I can put it that way. For example, if we focused our attention on industrialization alone, I think we are now not campaigning. We can now talk honestly. The fact of the matter is it has a tendency to bring forth inequalities. And so you cannot focus on industrialization alone. You must then focus on industrialization and agriculture and make sure that all your inputs, at least 90% of your inputs, come from within the country. Tutaka ushikilie kidogo tu tutatuyaradhi, tutueleza, maana tutaka tueleze kwa mtuo tuelewe, lakini tuelekee wapi, Jeff? Nafikiri tunarudi Makueni, or is it Wote? Or where are we going? We're going back to Wote. And Mutula Kilonzo Jr., governor-elect, is speaking now in Swahili, I think, from Kamba. Switch to Swahili. Let's take a listen in. Ndio umeuliza wale ambao washikadau ambao wako na kamati ambayo inasimamia kitu kinaitwa transition waharakishe, ili watu wa Makueni wasianze kushangaa ni kipi kinaendelea, ili tuweze kuna kitu kinaitwa na kimombo seamless transition, ndio kazi ianze kufanywa. Na tuko na hamu na gamu, tumejitayarisha na tulijitayarisha kitambo tuifanye kazi hii, na mimi nataka kupatiana hakikisho kwamba kazi hii tutaifanya na mtaninukulu. Mtaninukuu kwa miaka 5 ikifika, muangalie rekodi hii, kwa sababu ndahakikisha kwamba mambo ambayo tumesema tutafanya. Yale yawezekani tutasema hayawezekani, lakini hatutakubali kwamba kuwe kuna uzembefu wa kazi ama kudanganya wananchi. Asanteni. All right, that's Governor-elect of Makueni County there, Mutula Kilonzo Jr., who did serve 2 terms as senator. Now he's gone the next step. Very popular guy. Now he's becomes governor-elect.
Folks, we're going to take another break right here on Kenya's Choice 2022, Chaguo la Kenya. Mwaka 2022. Hapo sawa. We'll take a break. Be back in a moment. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of jelly na the best of cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of jelly na the best of cream. I know I can't do everything, but guess what? Thanks to me, you can now check account balances, apply for instant loans, make payments directly to paybill and till numbers, send money to mobile and bank accounts, and pay your bills. Download the upgraded M-Corp Cash today and try it out. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Dial *126# or download my Safaricom app and let's lift one another. Processed foods can contain high amounts of salt and contribute to increased bloating. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. Choice 2022, we're giving you continuous coverage, wall-to-wall, literally, of events as they happen. We're going to go back to the Kenyatta International Convention Center. We have our very own Seth Olale there, and he's first to be talking to Simba Arati, all the way from Dagoretti to Governor-elect Kisii. Seth, go ahead. Do your thing. Thank you so much, Jeff. And I'm doing my thing right now with Simba Arati. And right now, he just wants to tell us some of the reaction. Of course, his first time take on the gubernatorial race, and he was successfully announced winner. But Simba, what's more important is that you as leaders of the Azimio have just come here today at the KICC to listen to some of the leaders from this particular coalition. But what are your sentiments in regards to today's event? What I want to say is that I'm happy there is confirmation Baba is leading in this exercise that is due to be announced probably today or tomorrow. What we are saying is that the country be prepared to receive your president, the 5th in this country.
Therefore, what we are asking is that let the country be peaceful, let people celebrate. Those ones who have been defeated, accept it. And that's what we have said. We are brothers. Kenya will remain to be here. We are not going to be divided simply because one has been defeated. But Baba, what you have seen, figures can't lie, and we're not going to accept, this is important to note, we're not going to accept anything less because you have confirmed Baba has won. And also a rallying call to Kenyans, at a time when, politics divide the country when it comes to election, but most importantly, how we recover. So calls for unity as were emphasized by the top brass of the Azimio la Umoja coalition. Will you also reach out, a supporting finger to those who lost in the contest as well? Yeah, that's exactly what we would love to see across the country. And I'm happy Mother, our Deputy President, said it, that we're going to print the country slowly into blue. And we accept that our brothers from all over the corner of the country, we are one people. It's a contest. It'll come to an end. Therefore, let us not start any fight with anybody else in the country. And Martha Karua didn't emphasize that it has been an intensive 4-month campaign for the coalition. What was the scenario like in Kisii County? Of course, you have seen the results. They explain themselves, how things happened in Kisii, and I'm happy that indeed we had put a worth fight before my opponents that we had out of all of them. And the results themselves showed the fight that we had. But more importantly is that we are delivering the mandate that will be given by our people, all that we have been shown that is going to happen in Kisii County as the governor, the second governor of Kisii myself. Finally, this is your first take as a governor for not only Kisii County, but now you hold a very massive office right from Dagoretti in Nairobi. What can you say you are expecting in the coming days, in the first 100 days? In Kisii, I'm going to instill some discipline. There is discipline which has been lacking there. Therefore, that is number one, to seal all loopholes of siphoning of the public money. You guys, even including citizens, you are in my constituency in the or you are in my constituency in the North. You know what we have done there. We're going to bring discipline. If there is discipline in managing of the public fund, be sure people will be happy. There will be medicine in hospitals, there will be water, roads will be there. We have small land, but very productive. We are going to have a number of our people into investment. Finally, Governor-elect, in terms of when are we next expecting such a meeting? Because we have been told by your party leadership, or rather coalition's leadership, to stay put in Nairobi to monitor what's going on in Bomas. But at the same time, you also needed maybe to just finalize some of the preparations process in your various constituencies where you were elected. When are we expecting a next meeting like this? Probably we'll be having it in Bomas. That's the next meeting we'll be having when Baba is going to receive his certificate, because indeed he has won the elections. We're expecting that Kenyans will come out, let there be celebration all over Mombasa, Eldoret, Kisumu, Kisii, Nairobi. We're expecting celebrations to start immediately because Baba has won this exercise. And that can only be announced by the IEBC chairman, Wafula Chebukati. But for the Azimio la Umoja team that was camping here, that it's going to favor them what the IEBC will announce finally. So that's the latest from the KICC, Jeff. All right, our very own Seth Olala, and yes, I echo what you said. The final word can only be said by the IEBC's chairman, Wafula Chebukati. So we'll wait for that, and we'll wait patiently. And we'll come to you whenever you have anything to tell us. Feel free to give us the latest up-to-the-minute news. From Seth back into the studio. Rashid, we're talking earlier on with our guest, right, about selling hope. Can you sell hope, whether it's for breakfast or for dinner? Ramogi, you were saying. I was saying that the hope that we've been sold is 1, on agriculture, 2, on industrialization, 3, on micro enterprises. And so I was putting across a case that
the hope for industrialization as a standalone strategy would perhaps fail to deliver to the masses because of the nature of industrialization as a project is that it's capital intensive. So the capital owner tends to benefit, but necessarily the laborer does not benefit, especially if we are going into a manufacturing space that is more capital intensive than labor intensive. And that is why it is necessary then to twin them so that you have industrialization on one hand and agriculture on the other hand. This agriculture ensures that even people without a lot of capital can still do farming in their farms and still get money out of their farming. But it also ensures that we have local inputs for the industrialization that we are targeting, so that then we do not import 90% of our inputs in manufacturing, but we produce it locally. That way, you have a robust economy that is feeding itself and growing and creating a multiplier effect into other sectors. And so I think this was the original plan when Raila said rural transformation and urban transformation, also regeneration. Because he wanted a twin approach to it, a balanced approach to it, where we have, in the rural area, we have the agriculture and tourism, and in the towns, we have industrialization and micro and small enterprises. And this is very important because if you do not have the micro and small enterprises, you will miss out on the distribution channels, you will miss out on the opportunities. And so the hope that was sold is doable. The big challenge, however, is who are we entrusting with the duty of implementing it? Because that is where the rubber meets the road. If you look at some of the plans that Tom Mboya came up with in the 60s, they were implemented in Singapore and they brought the required results. The issue is whether they were implemented here or not. That is a question for another day. But if we can have these manifestos implemented in this country, we have the right people to implement them with the right character. I think we can actually say that the hope is not hot air. Absolutely. Where the rubber meets the road. Jeff, mnafikiri kwa kuweka vizuri kwa Kiswahili ndio watu waelewe vizuri. Mimi nitasema hivi. Kwa mfano ukiangalia jua kali zetu za Kenya zote zinavyofanya kazi, unakuta kwa mfano furniture zipo hapa zinatengenezwa nzuri, lakini utakuta viongozi walioko Kenya hapa wanawanufaisha raia wa nchi nyingine kuliko kufanya hapa kwetu. Mfano, ukienda Gikomba hapa, kuna sofa sets nzuri ambazo viongozi wetu wangezinunua waziweka kwenye ofisi zao, watu hapa Kenya wa benefit, unakuta wanaenda kununua Dubai, ambayo ingetengenezwa hapa kwetu. Hao watu wangekuwa wako mbele kiasi fulani kuliko kwenda kuwanufaisha wale. Sasa wao wanaagiza vitu vingi kuja kwetu, badala ya kutumia vile vya kwao. Hapo ndio shida inatokea, unakuta uchumi wa nchi unakuja chini, watu hawa chini wanalia. Sasa wanakuwa wanafanya maendeleo kwa nchi zingine, lakini hapa wamaliza kimaendeleo. Kwa hivyo amesema Rioba tupende vya kwetu. Lakini si kupenda tu, tuboreshe pia ubora. Nafikiri pia sekta za jua kali kama alivyozungumza hapa Ramogi. Bora zaidi vinavyouzwa hapa, vinavyotengenezwa hapa huwa vinauzwa nje. Nataka nikwambie leo sana unisikilize. Vipo vinatengenezwa vinauzwa nje. Lakini wanapofika wanataka kuvileta bora hivyo tena, wanaacha vya kwetu vile ambavyo ni bora, wanatengeneza vya wengine ndio vije kwenye maofisi. Nenda Gikomba uangalie vitanda vinavyotengenezwa, lakini tunalalia vitanda vya Dubai. Mtazamaji, najua maswali yamekuwa mengi kuhusiana na kaunti nambari 5, kaunti ya Lamu. Wengi wanauliza matokeo yakoje kutoka kisiwa cha Amu. Tunaungana naye Rahma Rashid atujuze mengi zaidi kutoka Amu. Baada ya wenyeji wa Lamu kusubiri kwa zaidi ya masaa 48 kabla ya kuwafahamu wale viongozi ambao waliweza kuwachagua uchaguzi wa Agosti 9, hatimaye jibu limepatikana. Ni fursa sasa wenyeji kumjua gavana wao, mwakilishi wa kina mama, seneta, wawakilishi wadi sawa na kiti cha ubunge katika kaunti hii ya Lamu. Na kwa sasa hivi ambaye ni Isa Abdalla Timami aliyekuwa gavana serikali ya kwanza iliyopita ameweza kuibuka mshindi wa kiti hiki cha ugavana, huku akiongozwa akifuatwa kwa karibu na bwana Fahim Yasin Twaha ambaye alikuwa gavana wa Lamu akipata kura 16,000. I wish to declare Timami Isa Abdalla as the duly elected governor for Lamu County.
Mwanzo nataka kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa tumekuwa na uchaguzi, umekuwa uchaguzi wa amani katika kaunti ya Lamu. Na pia ni washukuru wale watu wote wazee ambao wamekuwa wakituombea na kwa vile wametupa fursa kwa kutuchagua wale viongozi ambao tuko mbele yenu, na vile vile ni washukuru supporters wetu wote kwa msimamo waliochukua kusimama na sisi. Mwito wetu kwa watu wa Lamu, siasa zimeisha, sasa ni wakati wa kujipanga. Tumepoteza miaka mitano, kwa hivyo katika hii miaka mitano inayokuja kuanzia leo, Mungu akituwezesha, tutafanya kazi ya miaka 10 kwa muda wa miaka mitano. Na wale viongozi wote pia ambao walikuwa wamechaguliwa, ambao hawakuchaguliwa, ambao wameshindwa, hakuna mtu hata mmoja ambaye tumesikia amechochea wafuasi wake. Tumekuwa na peaceful Lamu. Kwa hivyo ni kusema kwamba tunashukuru sana, na kwa watu wa Lamu tuna commit kwamba kama vile governor amesema, tutashirikiana pamoja ili tuweze kuimarisha Lamu yetu. Kusema ukweli, Lamu yetu imekuwa ikizoroteka kwenda chini. So tunataka kuinua Lamu yetu na tuhakikishe kwamba Lamu imeinuka, na as a commitment kwa watu wa Lamu ni kwamba vile governor amesema, hakuna siku hata moja, na tunahakikishia kwamba mtasikia sisi tunaenda mahali tukiwa mmoja. Tutatembea sote kwa safari pamoja, na tuhakikisha kwamba hatutawasaliti nyinyi watu wa Lamu. Dumisha amani, tukasema kwamba Lamu ni yetu, lazima tuilinde, na tumeweza kuilinda kwa njia inayostahili. Hakukuwa na visa ambazo tumeweza kushuhudia katika sehemu zingine, lakini hapa kwetu tumesema kwamba amani lazima idumishwe. Kwa hivyo ningetaka sana niseme asante kwa wafuasi wetu kwa sababu ya jambo hilo. Vile vile niweze kushukuru sana pia wananchi ama watu ambao walikuwa na maoni tofauti, lakini nasema kwamba sasa kiongozi ameshapatikana na viongozi wamepatikana. Sasa letu sote ni kuchukua nafasi tena tuweze kusema kwamba kipindi cha siasa kimeisha. Sasa turudi kufanyia wananchi kazi. Nataka niwashukuru nyote ambao mliweza kujumuika na mimi nilipowaomba nafasi ya uongozi, na niwashukuru sana katika wodi zote 7 kwa sababu mmeweza kuniwekea kura zenu, na ni matumaini yangu kwa Mwenyezi Mungu kwamba atanipa nguvu na uwezo wa kuweza kuwahudumia bila kuwabagua, na pia kufikisha maendeleo kwa kila mmoja. And this one I will apportion some little blame on the politicians. We don't encourage our people to register as voters while we expect people to vote for us. Where shall we get the votes if we shall not go out to encourage them to register as voters? Na kumekuwa na idadi ndogo ya wale walioweza kujitokeza katika kushiriki zoezi la upigaji kura kaunti ya Lamu, ikiwa na idadi ya wapigaji kura 1081 waliokuwa kitarajiwa kushiriki zoezi la upigaji kura, lakini wale ambao waliweza kupiga kura ni 59% pekee, huku wale wengine wasijulikane ilikuwa na changamoto gani. Ni kwamba tu wakazi wametakiwa wanapofika wakati wa uchaguzi mkuu kujitokeza kwa wingi katika vituo vya kupiga kura ili kuweza kuwachagua viongozi wanaowafaa ambao wataweza kuwapa maendeleo, ukizingatiwa wenyeji wengi tu hususan maeneo ya visiwani Lamu wamekuwa na changamoto ya kukosa kushiriki kupiga kura. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu. All right, that's Rahma Rashid there. Thanks so much for bringing us the latest from Lamu. Wow, what a twist, guys. What a twist. He was there before, kicked out in 17, back again. What were you saying, Rashid? What was that saying, famous saying? Better the? All right, we'll get to that in a moment. Cheza chini. Okay. All right, we're going to go live to Bomas of Kenya, folks, the nerve center where everything is happening. You can see those pictures alive right there. The tallying continues. And
Yes, there we go. There we go. Live pictures. The tally continues at Bomas of Kenya. And people waiting very patiently. Very patiently for the new numbers. Gladys Boss. Oh, that's Gladys Boss Chalet right there in the foreground. And yes. And right before, David Wahiga Maura was actually in the room. He just left the room a short while ago, Agano Party leader. So this is the Nerve Center, folks, where everyone is waiting for the magic results patiently at the IEBC. Na bila shaka na ukiangalia pia kama anavyozungumza Jeff Koinange, wale ambao unaona hapo ndio wale ambao wanaruhusiwa, ambao wanawakilisha vyama na miungano, lakini wengine wote ambao wanakuja labda pengine kusimama na kuangalia shughuli inavyoenda hawaruhusiwi kuwa pale chini ya ukumbi wa Bomas, akiwa wanaweza kaa katika sehemu ambazo wametengewa kando. Maana jana wengi kwa wanaruhusiwa kutangamana pale chini na kidogo pakawa kidogo na ikawa inaitilafiana na wale ambao wamekiwa zile meza takriban 8 kwa jana kutekeleza majukumu yao kikamilifu. Hivyo basi bwana Abdigulie akawarai tu kwamba kaeni juu, wengine wakae chini, shughuli iendelee kwa utaratibu. Maana mnapokuwa mnapoteza muda hapa chini na Wakenya nao pia vile vile kule nje wanaona pia sisi tunapoteza muda zaidi. Kwa kutumia muda vizuri, na ukiangalia siku hii ya leo Lulu, ni wale ambao wameweza kuruhusiwa tu ambao wana vibali vya kukaa pale chini kuangalia jinsi ambavyo hizi form 34A zinahakikiwa ndio ambao wameruhusiwa, wengine wametii. Na ukiangalia katika portal ya IEBC hizi form 34A, asilimia kubwa tayari wameshawasilisha form 34A, lakini kuna maeneo kama Garissa wameweza kuwasilisha bado form 34A 2. Maeneo ya Garissa pia vile vile Kakamega bado maeneo 3 kuwasilisha form 34A, na pia vile vile kuna eneo hapa kaunti ya Nandi bado form 1 ya 34A, na Tana River pia bado tunasubiri form 1 ya 34A, na Wajia pia vile vile takriban form 10 za 34A. Hii inamaanisha nini? Maana tulifanya uchaguzi siku 4 zilizopita. Kwa hivi sasa mtu angetarajia labda form zote zingekuwa katika mikono ya IEBC. Mimi nafikiri Lulu, kipindi hichi ndio IEBC itajifunza mambo mengi, kwa sababu imagine mmemaliza uchaguzi. Leo ni siku ya 5 tangu tumaliza uchaguzi. Alafu fomu hizi ambazo zinatakikana ziwe zimefika pale hazionekani. Sasa hapa kwa IEBC lazima kuwe na funzo. Ina maana watu hao waliokula viapo kwa ajili ya kufanya kazi hii kwa haki na ukweli, kuna ujanja walitaka kufanya. Mfano, hebu angalia, mtu anakuja na box lina makaratasi, anataka kuliingiza starehe kule ndani. Mpaka afikia hatua hiyo, ni nani waliongea na yeye ili aje aliingize lile box? Lazima kuna waliohusika. Mtu hawezi kubeba tu mzigo hivi anasema naupeleka sehemu fulani, na kati anajua ni hatari. Kuna watu wapo wamekaa wanasubiri, wanalinda zile kula zisitokee shida ya aina yote. Alafu wewe unabeba lile box mpaka ufikie pale, labda uwe unachungulia kule kuna nani ataniona. Ina maana lazima kuna mtu uliongea na yeye, na ujue mlinzi wa kura hizo bado ni returning officer. Alafu wewe unabeba, ina maana lazima kuna mtu uliongea na yeye. Sasa hili linakuwa funzo kwa lakini Roba, pia ukiangalia kwa hilo ni kwamba tumeona maafisa wa polisi walikuwa, kwa sababu hatuwezi sema kwamba kuna mtu aliongea, kwa sababu kila mtu anataka kufanya jambo lake atafanya tu. Unafikiri kwamba walikuwa kwa waliojaribu madai ya kwamba kwa wanajaribu na wakakamatwa? Nafikiri ni wale waliokamatwa baada ya maafisa wamefanya uchunguzi wao na wakitoa ripoti tutajua zaidi, kwa sababu sasa ni madai, kwa sababu huwezi jua kama kuna mtu alikuwa ameongea naye ama hajaongea. Lakini ukiangalia kama ile idadi ambayo inapunguzwa kupitia IEBC wenyewe, simewasikia kwamba wanasema kwamba hapa palikuwa kwa na dosari fulani, tumerekebisha. Nafikiri hii ndio ya kuaminika zaidi kuliko ile ya kelele mitaani, kwa sababu nafikiri hapa ndio wanahakiki kujua fomu gani ni sawa, wapi palikuwa na dosari, hivi palikuwa na ndio maana unaona Rashidi, ndio maana unaona na IEBC wameamua kufuatilia, wanapembua kila kona zote, wajue kuna nini, wapi kulitokea matatizo. Sasa hata hizi kama zingekuwa zimefanikiwa kuingia, bado kungekuwa kuna shida, kwa sababu labda either zisingefanana rangi
au labda zingekuwa hazina miuli nyuma, au miuli ile ambayo ingekuwa imewekwa pale nyuma ingekuwa ni tofauti na ile miuli ambayo IBC wanaitumia. Unaona? Sasa hapo ndio angekuja wajue hapa kuna matatizo, lakini kwa sababu yaligundulika mapema, yalizibiwa mbali kabla ya kuwa yameingia pale ndani. Na kuna hoja nataka tuizungumze ambayo tumeweza kuiona. Tumeona katika kaunti ya Kwale, tumeona katika kaunti ya Homa Bay, kutoa tu mifano michache, ni kwamba wakati matokeo yametolewa na labda pengine mgombea mmoja hajaridhika na yale matokeo, hakuna kurushiana maneno, hakuna kurushiana ngumi. Mtu anakuambia kwamba sawa, yeye ametangazwa, lakini mimi tayari nishamuamuru wakili wangu kwamba tunaelekea mahakamani kufanya kitu fulani. Tumepiga hatua kama taifa. Maana ukiangalia tulitarajia kwamba kuna mvutano katika vile vituo, kwamba mwingine asipewe cheti, watu wanatulia, anayepewa cheti apewe cheti, mmoja anaamua kwenda mahakamani. Tunakomaa kama taifa. Kuna ukomavu mkuu ambao tumeona katika uchaguzi huu, na si hasa wakati huu peke yake wa kupeana matokeo ya uchaguzi. Tumeona ukomavu mkubwa sana hata wakati wa campaign. Niliona picha pale ilienda viral, ile trailer ama watu wa Tangatanga wa Kenya Kwanza wakienda hivi na watu wa Azimio wakikutana nao wanasalimiana kwa heri, na wakiendelea kufanya kampeni zao wakisema Azimio, wale nao wanasema Kenya Kwanza, lakini kule kusabahiana kuna amani ndani yake, kuna kutangamana. Na hii tumeiona katika uchaguzi wote, hatujaona vita vikali. Hata sehemu kama Kibira ambao pengine ulitarajia kwamba kutakuwa na bugdha hapa na pale, kumekuwa na amani, kwamba Mheshimiwa Mariga ameweza kukampaign, Mheshimiwa Imran ambaye alikuwa amesimama independent amekampaign, yule Orero wa ODM na amekampaign. Kila mtu amepata nafasi yake, wananchi wakafanya uamuzi. Wakati huu sasa ambao matokeo yametokea, pia umeona kwamba wale ambao wameshindwa wamekubali matokeo, wale ambao wamekubali, sehemu ambazo wameangalia wakapiga hesabu na watu wao, hesabu yao ikakubaliana na hesabu ya IEBC, wamekubaliana. Wale ambao pengine upande ule mwingine hawajakubaliana kama Kwale na Homa Bay, Mheshimiwa Kidero na Gladys Wanga, Mheshimiwa Kidero amesema yeye hajakubaliana, lakini hajatuma matusi, hajatuma vijana sawa na Kilifi. Sawa na Kilifi. Kwa hivyo nafikiri tumekuja tukakomaa kisiasa, kwamba tunaweza sema kwamba siasa ni competition ya kiakili, ni competition ya kimawazo, sio ngumi na sio vita. Edward Royoba, hiyo kwa Kiingereza ndivyo wanaita maturity, political maturity. Ni ukomavu wa kisiasa. Unajua hata vyombo vya kimataifa nafikiri vimekosa kazi, kwa sababu walitegemea watakapokuja watakuwa wanaripoti mambo ya ajabu, lakini raundi wanashangaa hakuna kibaya chochote wanakiripoti, kwa sababu tangu tuanze kampeni siasa zetu zimekuwa za safi kabisa, zimekuwa kimya, zimekomaa. Tumefika sasa uchaguzi, wanaona kila mtu anafanya kazi zake, hakuna mtu anabugudhi mwingine, na tunategemea watakapotangaza bado mambo yatarudi, kila mtu ataenda kazini kwake, kila mtu atafanya kazi, watoto watarudi shule na watasoma. Tutamuunga mkono aliyeshinda miaka 5. Sasa kama utakuwa umeshindwa ni kula hazikutosha, utajiandaa kipindi hicho kingine, utakuja na sera zako, kwa sababu kujenga hoja unajua ni ngumu, lakini kuibomoa ni rahisi. So tunategemea uibomoe kwa wakati huo, utawaelezea, kwa sababu utakuwa unaangalia makosa yanafanyika wapi, unajipanga. Itakapofika wakati huo sasa unabomoa ile hoja, wananchi wanaangalia umebomoa hoja, umebomoa kwa sababu zipi, umeelezea ukweli, wanajipanga hapo, wanakuchagua na gurudumu linasogea. Na mkiangalia baadhi ya methali mbili ambao kuko nazipenda shule, kuna moja inasema kwamba wengi waliitwa lakini wachache ndio waliochaguliwa. Methali hiyo imekuwa na maana katika uchaguzi huu, na mmoja pia vile vile unasema kwamba ngoma ya watoto haikeshi na palipo na wazee hapaharibiki neno. Ukiangalia wazee ambao walikuwa uongozini miaka 10-15 iliyopita, wamerudi, wamejiingiza katika ulingo wa kisiasa na wameweza kupata matokeo ambayo yamewapa nafasi ya kurudi bungeni, wengine kurudi katika kaunti kutekeleza majukumu tofauti. Jeff Koinange, waliobwagwa ni kina nani na waliotikisa ni kina? Umemwona Sonkuli aliyekuwepo miaka 20 iliyokwisha amerudi. Ina maana kuna vile alikuwa amejipanga anawaangalia. Unajua ukiwa ndani
makosa huwa huyaoni ukiwa ndani, lakini unapokuwa nje ina maana unayaona makosa. Na tuangalie orodha alafu tutarudi. Tuangalie orodha waliobwagwa na waliotikisa alafu tuzungumze. We're going to go live. Okay, check it out. Check out the numbers, folks. Check them out as we go through them. Those who have come back literally from the dead of death of politics, and they've come back. You can see the names. Oh, here we go. Farah Malim, there's one. In Dadaab for Wiper. Nadif Jama, ODM, Garissa Governor. Boni Khalwale, the bullfighter, we'll talk about him earlier on. He's the UDA, Kakamega Senator. And Gonzi Rai with PAA, Bunge wa Kinango. Jeff, hii tunaweza kuiita kama perfect reunion. And there's more. And there's more. For Samuel Chepkonga, Bunge is it Ainamoy? Should be Ainamoy, right? Ahmed Abdullah, ODM, Governor Waji, wow, he's back. Look at that, a real reunion. Simon Kachapin of UDA, Governor West Pokot. And, there we go, Wavinyandeti from Wiper Party, Governor-elect in Machakos. Na bila shaka ni wale ambao waliorudi kwa kishindo. Moja kwa moja kwa wale ambao wametikisa. Ima labda pengine walikuwa wanashindana na wababe ama wamefuata nyadhifa ambazo watu kwa waamini watapita. Na ukiangalia Faith Kawira Mwangaza, Jeff Koinange, Gavana Meru, ukiangalia kama mgombea huru na akapambana na mgombea ambaye gavana aliye madarakani na seneta ambaye yuko madarakani akapita katikati na akapata hicho kiti. Akapita katikati. Abdi Guyo ni mwingine. In Governor Isiolo, and you saw him very young man. All the way from Matopeni. Yes, from Matopeni to Isiolo. Ukomavu ameupata katika bunge la kaunti ya Nairobi. Mwingine from Dagoretti all the way to Kisii County, Simbarati. He's the governor-elect of Kisii. And another surprise here, Susan Keheka beating Lee Kinyanjui in Nakuru City, Nakuru County. That's a big one. That's a big one. Naam, tuangalie Jeff Koinange. Mwadime huyu ambaye ni gavana Taita Taveta kama mgombea huru ameweza kuchukua nafasi hiyo akimwacha kwa mbali Granton Samboja katika kaunti ya Taita Taveta. Wanamuita nani waja? Wanamuita wakujaa. Wakujaa. Huyu anajaza nini lakini anaitwa wakujaa kutoka Taita Taveta. Naam. Fatma Abdi, mwakilishi wa kike wa Jia, nafikiri pia ameweza kuzungumziwa sana. Maana ukiangalia hapa ndio pale mahali ambapo kina Fatma Gedi nao pia vile vile kwa anakitafuta hichi kiti. Na ukiangalia ni Mumina Bonaya na mwakilishi pia vile vile wa kike Isiolo, bila kusahau Gladys Wanga ambaye kurekebisha tu pale juu kwa gavana wa Taita ni Ayumwadime. Na bila shaka na Gladys Wanga, kumbuka kwamba hapa Omo Abe alipata cheti, lakini uliweza kama ulikuwa tunazungumza mapema na wachanganuzi ni kwamba tayari anapokuwa yeye anasubiri kuapishwa, mwenzake amesema kwamba atajaribu kufuata njia zile za kisheria, manake hakuridhika na matokeo, lakini hao wametikisa na wapo wengine wengi ambao wameweza kutikisa. Orodha hiyo ni ndefu, ni pana, itakuwa tunaiongeza ili kuyazungumzia. Lakini kuna mtu anasema kwamba ukiona orodha kama hii Lulu, na ukiona matokeo kama waliorudi na waliotikisa, inakuonesha wazi kwamba Wakenya jinsi wanavyojitokeza katika kampeni za kisiasa, jinsi wanavyojitokeza katika mikutano ya kisiasa, wana siri yao ambao wanaitumia wakati wa kupiga kura. Kwa hiyo usibebwe na ni wewe, usibebwe na nyimbo, wao wanajua wanataka nani. Kwa mfano utakuta kwamba huyo mheshimiwa Guyo wa Isiolo inatarajiwa kwamba ukiangalia ile idadi ya pesa aliyonayo na pengine wale ambao walikuwa wamesimama nao, pesa yake itakuwa kidogo. Lakini wananchi wanataka kuona kwamba uko na uongozi ambao unaweza kuwasaidia katika maisha ya usoni. Wananchi wanataka kuangazia kwamba je, uko na maono fika kwa ajili ya maisha yao na maisha yao ya usoni na wanao. Wananchi wanataka kuangalia ni kwamba je, unaweza kujibeba kama kiongozi katika community ile ambao umesimamia.
Kwa hivyo ni mambo ya kuangazia, ni kwamba wananchi hawaangalii sana. Kukula nao watakula. Ukija na pesa, ukijifanya kwamba uko na pesa, watakula ile pesa. Lakini wanaangazia, je, kiongozi huyu ambaye amesimama mbele yetu ako na maono, ako na moyo wa kusaidia wananchi, ako pengine na uongozi ndani yake. Maanake kama hauko. Na uzuri vile wamekuwa nje, wamejifunza mambo. Unajua nini nani Lulu? Kuna kitu kimoja hapa nafikiri viongozi wengi huwa hawaelewi. Unajua ukiwa karibu na wananchi muda wote, kwanza zingatia alikuwa Nairobi na kule ni Isiolo, ni sehemu ya gari masaa karibu ni 10, 8, 9 mpaka 10 gari kutoka Nairobi kwenda Isiolo. Hebu fikiria, jiulize swali, huyu mtu ametoka Nairobi, ameweza vipi kukamata hichi kiti kule Isiolo? Ina maana huyu mtu alikuwa anachukua muda wake walau kwa mwezi mara 3. Yuko kule anaongea na wananchi. Na unajua wananchi wanatakiwa kuelezewa mambo mapema kabla siku ya election haijafika. Ukimweleza mtu mapema, unaenda unawakusanya watu katika kikundi fulani. Unaambia, laiti kama mimi ningekuwa hapa, ningefanya ABCD ambacho huyu governor hawezi kufanya. Lakini governor aliyoko mamlakani hawezi kujua ulikuwa unaongea nini. Anajua huyu ni mtu wa hapa, kwanza ni MCA, mtu mdogo sana, hawezi kuja kunitikisa nikiwa hapa. Kumbe hajui mwenzake alikuwa anajipanga. Sasa imefika wakati wa uchaguzi, amekuja. Unajua unaporusha jambo, ina maana tayari kuna mtu alikuwepo, alisha kusikia mapema. Sasa yule mtu anasema, hapana, huyu mtu ni mzuri, nimeshawahi kumsikia akiongea, anaongea, ingekuwa mimi ningefanya ABCD. Hebu acha tumjaribu huyu, tuone anaweza kufanya namna gani. Sasa kule chini unakuwa umeweka watu wa kukusaidia kushawishi watu tayari kwa kuongea yale mambo yako mazuri kwa kipindi hicho ambacho ulikuja mapema. Shukrani sana. Nashukuru sana. Just to let you folks know that we are live in Karen. The National Council of Churches of Kenya and the KCCB will be holding a press briefing very shortly. We are there, we are live, and we'll go to it as soon as they begin, which should be very, very shortly. In the meantime, Lulu, Rashid? Naam, tunarudi studio. Nimeona kwamba kutakuwa na mkutano na viongozi wa madhehebu mbalimbali hasa ya kidini. Kuna jambo ambalo naona ni tofauti sana na mwaka wa 2017 na mwaka wa 2022. Je, sijui kama nyinyi pia mmepata kuliona? Yapo, hatuwaoni sana viongozi wa kidini safari hii. No, unajua wakati uliopita mwaka 2017 wale waliotuangusha nchini viongozi wa dini walikuwa wanatoka wanajionyesha hadharani wako wapi. Lakini wakati huu umeona wao wametulia na uwasikii wakiongea, na siasa inataka hivyo. Wao kazi yao hiyo ni kukosoa, sio kusema mimi. Kuna mmoja aliongea mpaka nikashtuka siku moja, akasema mimi namshabikia fulani, upende usipende. Nikamwona kiongozi wa dini hapaswi kuongea hivyo. Kiongozi wa dini ni kuwaunganisha watu, kuwapatia watu chakula cha kiroho. Upaswi kuonekana umeingilia kwenye siasa na umebezi kwa mtu mmoja. Wakati huu unaona kidogo wametulia, wako safi. Sasa wao kazi yao hiyo ni kukosoa, jamani fulani umefanya hapa makosa, tunatakiwa ufanye hivi na hivi na hivi. Tofauti ipo kubwa sana. Sijui mwenzangu wewe umeonaje? Nimeona leo tukiwa pale tunaangalia KICC. Wale viongozi wa kidini wakaitwa waje waombe. Maombi yale yalikuwa yameegemea upande wa KICC sana na si upande wa Karen. Nafikiri upande wa Karen pia ukienda, kama watakuwa na mkutano wao na waite viongozi wa kidini waje waombe, nao watakuja na maombi ambayo inaegemea upande ule ule. Kwa hivyo nafikiri viongozi wa kidini pia ni wananchi, na wako na kura, na wako na nia, na wako na mawazo katika uchaguzi huu. Swala nyeti kwa mfano ambayo umesema ni kwamba hawajajitokeza kuongea kisiasa ama kunena mambo ambayo pengine yangeongezea moto katika mahali tuko kwa sasa. Na hiyo ni muhimu, na si wao peke yao, manake hata hawa mabwana ambao wamesimama hapo awali. Unajua kama saa hii ingekuwa jamaa washafanya press conferences karibu 8, 9, 10. Unakuta kwamba kwa sasa kuna utulivu. Watu wengi wamesema wanataka kungoja na kuhakikisha kwamba IEBC imejiongelea kwanza kabla hizo press conferences kufanyika. Na nafikiria hilo ni jambo nzuri sana. Inachangia ile maneno tulikuwa tunasema kwamba tumekomaa kisiasa. Let's hope we stay that way, folks. Let's hope maturity and level heads prevail in the end. Ramogi Edward, we'll take a break.
Lulu, Rashid. Let's take another quick break. Chagua la Kenya 2022. Na bila shaka na pia vile ukumbuka kwamba kuna ile orodha pana ya wale washindi wote kwa ujumla. Tumezungumza tu waliobwagwa, waliotikisa, lakini wapo wale ambao wawakilishi wanawake wamepata vyeti vyao. Kuna pia vile maseneta wateule, kuna magavana wateule. Wajua kuna raha ya mpiga kura kama kuona kiongozi wake katika runinga ya Citizen. Kwa hiyo tuwatendee haki. Tunawatendea haki sahihi, lakini kuna jambo ambalo pia kidogo mmeniangusha. Tangu tuje hapa hatujazungumza kuhusu wanawake kufanya vyema. Kweli. Mmeweka chini ya carpet. Lakini acha tukoneshe save the best for the last. Save the best for the last. Sio, kwa hiyo tukirudi tutachangamkia baada ya muda usiokuwa mrefu.
Kenya Conference of Catholic Bishops are observing the electoral process our country is going through. We thank God that the process has so far been largely peaceful. As we draw towards the end, we are confident that the scripture in Ecclesiastes chapter 7 verse 8 will be fulfilled. The end of a matter is better than its beginning. Patience is better than pride. State of the nation. We commend all Kenyans for the peaceful manner in which we participated in the polling on August 9th, 2022, for ensuring that the country has remained peaceful. The patience and hope Kenyans have exhibited is appreciated. Nonetheless, we have seen a few instances of tension in some constituency and county tallying centers as well as at the national level, and we urge all actors to be peaceful and promote decorum in the process. Verification of presidential results. The focus of the nation is now on the verification and tallying of the presidential poll results by the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC. We are all praying for the commissioners and the staff that they have grace and ability to complete the process in compliance with the law and the sensitivity to the mood in the country. Let us all, as Kenyans, remain calm and wait patiently as the IEBC verifies and tallies the results. Let us not allow anxiety to build in the nation, and none should incite violence. Let us all heed the warning of God in Proverbs 6:16-19. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him: haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies, and a man who stirs up conflict in the community. We commend the continued peaceful demeanor of the presidential candidates and urge them to encourage their supporters to remain peaceful and patient. Number 3, the will of the people. We are very pleased to note the growing number of candidates who have publicly accepted the will of the people and conceded when they did not win the positions they were seeking. It is a beacon of hope that our democracy has matured. We encourage the citizens to follow this trend of peaceful managing the disappointment that comes when your preferred candidate is not declared the winner. For candidates who feel dissatisfied, kindly seek justice in the courts of law. Love your neighbor. We call upon all Kenyans to resume normal life. We must not allow fear and anxiety to build and cause elections to once again destroy the national peace and the cohesion we have worked so hard to build. We especially urge all of us to desist from consuming
and sending messages that provoke hate, fear, and anxiety on social media. Let us seek to be a nation where we speak truth in love to each other, just as the Bible inspires us in the Matthew 22, verse 39. Love your neighbor as yourself. In conclusion, we conclude by encouraging all of us to maintain peace, exercise patience, and communicate truth to one another. On our part, we as religious leaders remain committed to pray for peace and cohesion in our nation. We invite all of Kenyans to join in prayer, individually and cooperatively, continually reciting the words of our national anthem, O God of all creation, bless this our land and nation. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace, and liberty. Plenty be found within our borders. Signed on this 13th day of August 2022 at Donham Day, Russell House, Karen, Nairobi. It has been signed by the Right Reverend John Obala Owa of Kenya Conference of Catholic Bishops and the Reverend Canon Chris Kinyanjui, National Christian Council of Churches of Kenya. Thank you. Kwa ufupi tutasema kwa Kiswahili. Kwa ufupi tu. Sisi viongozi wa makanisa kutoka NCCK na KCCB ambao tumekuwa tukifuatilia mpangilio wa uchaguzi, tungetaka kumshukuru Mungu kwa yale ambao tumeona kwamba kumekuwa na amani katika wakati huu wote wa uchaguzi. La kwanza, hali ya nchi. Nataka kuwapongeza Wakenya wote kwa vile tulijitokeza kwa amani kupiga kura tariki 9 na kwamba tumesimamia nchi yetu kwa amani hadi sasa. Vile Wakenya wamejitokeza kwa subira mpaka sasa, uvumilivu, tunataka kuwashukuru na kuwapongeza. Tunajua kwamba kumekuwa na visa kadhaa za tunaomba wote ambao wanahusika waweze kuendeza na kumalizia wakati huu wa uchaguzi kwa njia ya amani. La pili, kudhibitisha ama uthibitishaji wa matokeo ya kirais. Tunajua kwamba bado tunaendelea kuhesabu. IEBC naendelea kutoa matokeo na hesabu, na tunawaombea makomishna wote na wale wanaohusika katika kazi hii wapate neema na tena nguvu ya kumaliza kazi hii kwa namna inayofaa kulingana na sheria, na hata wakiangalia hali iliyomo katika nchi yetu. Na hapa tunaomba Wakenya wote tuweze kukaa kwa utulivu na tungoje hadi wakati IEBC itaweza kutupa matokeo baada ya kufanya mahesabu yote. Tunajua kwamba kuna wasiwasi katika nchi yetu, lakini yoyote yule asitusukume katika ghasia. Na hapa tumetoa kutoka Mithali 6:16 hadi 19 mafundisho ya yale ambao
Mwenyezi Mungu hapendezwi, na ndio tumesomewa. Basi hapo tunawashukuru na wapongeza wale ambao wagombeaji wa urais vile wametulia na kwa njia ya amani hadi sasa, na tunaomba hata waweze kuambia supporters, washabiki wao, waweze kutulia na kungoja kwa amani hadi mwisho tutakapotangaziwa matokeo. Nia ya wananchi, tumeona kwamba wagombeaji wengi wametoka kukubali matokeo ya nia mapenzi ya wananchi katika kupiga kura, na hata wakaweza kuwapongeza wale walioshinda. Hili ni ishara kubwa ya tumaini kwamba demokrasia tunaendelea kukua. Tunaomba wananchi wote tuweze kufuatilia mtindo huu kwa namna ya amani na kujua namna ya kupokea hata hofu inayokuja wakati tunaona mgombeaji tuliyempenda hakutokea kama mshindi. Kwa wale wagombeaji ambao wataona kuna sababu ya kuangalia matokeo na kuona wameshindwa kwa njia isiyofaa, tunaomba waende katika mahakama na njia ya sheria. Alafu upendo wa wenzetu, upendo wa jirani. Tunaomba Wakenya wote tuweze kurudi katika maisha ya kawaida na tusiruhusu hofu, woga ama wasiwasi iweze kutusukuma hadi uchaguzi ukaweza kuharibu amani na umoja wetu ambayo tumefanya kazi na tumeweka bidii kubwa kujenga. Tunaomba sote tuweze kujiepusha kwa kupokea, kuzungumzia na kutuma kati yetu ujumbe ambao unaweza kuwa ujumbe wa chuki, wa wasiwasi, wa kuweka woga katika mitandao ya umma ama social media. Tunawalika tuweze kutafuta na kujenga nchi ambayo tuweza kuzungumzia ukweli na njia ya upendo kwa jirani na kwa moja kwa mwingine, tukifuatilia wito wa Biblia takatifu Mathayo 22:39, mpende mwenzako kama wajipenda we mwenyewe. Hitimisho, tunamalizia tukiomba wote wa Kenya tuweze kudumisha amani, kuweza kuwa na subira, uvumilivu, na tuweze kuzungumziana kwa njia ya ukweli moja kwa mwingine. Sisi viongozi wa makanisa tunawapa ahadi kwamba tutaombea amani na umoja katika nchi yetu. Na sana wakati huu tuomba Wakenya wote tujumuike pamoja katika sala, tukiwa peke yetu mwenyewe ama kwa jumla, tukiwa kama makanisa ama wengi pa pamoja, tukiongozwa na maneno ya National Anthem, wimbo wa taifa ambao twajua waanzia: E Mungu nguvu yetu, lete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na baadaye tuwasema na tukae na umoja, amani na uhuru, na tuweze kupata baraka tere. Hayo ni ufupi wa tafsiri kwa Kiswahili. Naomba radhi akiwa nimekosea kidogo, lakini nafikiri imeshika vile mwenyekiti amesoma. Asanteni.
Thank you. God bless you. Yeah. Okay. Oh. Did I get 80%? Yes, you tried. 95. All right, you heard the bishops there. Bishop Anthony Moheria, Archdiocese of Nyeri, and right before him was Bishop Reverend Joseph Ntombura of the Methodist Church, literally speaking the same language, urging Kenyans to maintain peace, thanking them actually for maintaining peace so far, and quoting passages from the Bible saying, love your neighbor as yourself as we go into the counting period. They also said that if anyone loses and they don't accept it, they could always seek justice in the court of law. And again, urging Kenyans and leaders especially to encourage their supporters to maintain peace. That's coming from the KCCB and also the NCCK. From there, we go straight to the Nerve Center, where all the numbers are being crunched, literally, by the second, by the minute, by the hour. We have our very own Francis Gashuri standing by. Shuri, what you got? Jeff, we here at Bomas of Kenya, and as you say, it is the process of crunching the numbers, one after the other. All the 46,229 Forms 34A must make their way here to the Bomas of Kenya, as well as the 290 Forms 34B must also be here, of course brought in by the returning officers from the 290 constituencies, plus that one constituency that factors in the diaspora voters. So in total 291 constituencies, if you may like. So far, we have about 69 actually constituency results that have been announced here at the Bomas of Kenya. So a quick math will tell you that from 291, only 69 have been announced so far. We still have some distance to cover. And so far, the IEBC officers tell me that 259 returning officers from the 290 constituencies are already here at the Bomas of Kenya. So you can imagine the queue for the returning officers who are waiting to have the documents that they have come with verified and validated before the returning officer of the presidential election, that is the chairman of IEBC, Wafula Chebukati, can take to the podium either himself or any of the commissioners that he designates to come and tell Kenyans how each of the 290 constituencies voted insofar as the presidential election results are concerned. And so far we have quite a long distance to cover, Jeff. Of course, there were those who are hoping that by today, Saturday, that the presidential election results would be known, would be announced, but that looks totally impossible to achieve because we still have quite a long distance to cover. And other than that, once the results are announced, they're looking at them also from a polling station to polling station basis. There's a screen here at the Bomas of Kenya, and our camera person Agi can show you. There's a screen here that shows some of the results that have been tabulated yet. Out of the 46,229 polling stations, results from 13,833 polling stations have already been declared, have already been announced here at the Bomas of Kenya. We still have quite some distance to cover. If you're to do some quick math, we still have about 32,000 or thereabout polling stations to have the results announced here, of course together with the constituency tallies from the various constituencies whose results have been brought here by the returning officers. And that should tell you that, Jeff, it's about 29% of the total polling stations so far whose results have been validated, verified, and of course announced by the chairman of IEBC, Wafula Chebukati, and the commissioners herein, who are also taking tons and tons and tons to the
podium to declare those results. So Jeff, suffice to say, we still have a long way to go before the final result can be announced. But the good thing is that there is relative calm now, and the process is moving faster than it was yesterday. If you look at the auditorium now, you can see there are more than 10 desks that are being used to do this business of verifying and validating the results. So yesterday it was a little slower compared to what is happening now. The pace is quickly picking up, and you can also say there is relative peace. You saw a lot of altercations yesterday between agents and supporters of various political parties, the politicians who support various presidential candidates, particularly the Azimio candidate Raila Odinga and the UDA candidate William Ruto. There were several altercations between the politicians from those two sides, but today none has been seen so far. So tells you that both teams now have adjusted to the situation, the emotions and the anxiety notwithstanding. So put it this way, Jeff, the process is, you can say it's slow but steady. Tells you that by the time maybe we move a little more, a few more hours, we should be able to have a few more constituencies results being announced. So 69 so far. We have a journey to go up to 290 plus the diaspora constituency. So quite some distance to cover, but it's moving slowly but steadily, Jeff, so far. Slowly but steadily, Shuri, you put it right. 1/3 of the votes so far, 69 out of 290 constituencies. It's going to take a while. It's going to be slow, but at least, like Shuri tells us, it's sailing smoothly so far. Shuri, if I could quickly ask you, what's the mood like there at Bomas? What's the general mood like? The mood is calm, Jeff. The mood is quite calm. If you compare to the political temperatures that were rising yesterday, very calm today. Everybody anxious, everybody hoping to see this process concluded and the result or the final tally of the presidential election declared by IEBC Chairman Wafula Chebukati. Speaking to quite a number of the political political players who are here to observe the process as it goes on, each of them is telling you they have their numbers. If you ask an Azimio political player, they tell you, we have the numbers, we have taken it. If you ask a UDA person, they tell you we have it. But none is so far telling you what are the exact numbers. And of course, what is important is to caution our viewers to take with a pinch of salt all the results that they see circulated by various political players until IEBC Chairman Wafula Chebukati takes to that podium and declares to the country how the final verdict looks like. Because what is happening here is a thorough scrutiny of all the forms that are coming in here. And if there is any anomalies, any discrepancies, then those are being pointed out immediately for attention by the IEBC Chairman Wafula Chebukati. And remember, these also a process before the verification right here at the auditorium. There's a prior verification that is being done. When the returning officers arrive here, there's a registration desk where they are registering, where they are also confirming that they have come accompanied with all the forms 34A and the form 34B, so that they don't get to the auditorium at the center here and then some of those challenges are detected. So each of these tables, about 10 of them, you can imagine at any given time, there are about 10 returning officers who are seated here, having the forms that they have come with tallied, verified, validated before the results are declared. So 10 at a go. That is why you see every so often, like every hour, you're having results that are being declared by the commissioners or the returning officer of the presidential election, Wafula Chebukati himself. So put it this way, calm situation, a bit of anxiety, but the process goes on. Absolutely. Process goes on. And we just saw a moment ago, there's a lot of leaders there, actually. We just saw Governor-elect of Homa Bay, Gladys Wanga, among others. And Moses Kuria is also in the house as well. And I know you're not going anywhere, Shuri. You're going to be there burning that midnight oil, making sure that the numbers all come in. And like you said, only and only the IEBC gets the last word. We'll make the final results available to all of us. So we maintain patience and peace. That's what it's all about. What do you say, Rashid and Lulu? Patience and peace. Na pia tukumbuke pia Bishop ameweza kusema pia watu waendelee na shughuli zao za kawaida.
Na ni swala ambalo lilizungumziwa, lakini wakasema kutokuwa na ugumu kumwambia Mkenya endelee na shughuli zake za kawaida kwa sasa hivi, utakuwa unamlazimisha kufanya kitu ambacho hawezi. Lakini licha kwamba ndio inatikana iwe hivyo, lakini kuna mambo ni kwamba kila Mkenya atakujua ni nani atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya na baada ya kidogo anasema kwamba maiki yako ina matatizo kidogo, lakini amesema kwamba kila mtu aendelee na shughuli zake za kawaida. Manake amini usiamini ama ukweli wa mambo ni kwamba biashara nyingi zimesimama na lazima maisha yaendelee. Mtazamaji, kwa hivi sasa hebu tupate kusikia bullfighter mwenyewe alihisi vipi hapo jana alipokuwa anapewa cheti chake cha seneti. Candidate that garnered the highest vote the just ended election for the senator is Boni Halwale. Thank you, congratulations. I want to urge the members of the County Assembly to call for an urgent meeting to sit on Tuesday, and I'm going to ensure that the county executive, led by the CEO of the county, the CEO of the county will then gazette a sitting of the county assembly, and the agenda should be 2. The first one is that they must immediately be sworn in by the clerk of the assembly. And upon being sworn in, the second agenda which they should discharge under the Constitution, they must elect the speaker. Mumuna amebeba Boni Halwale mabegani. Naam, kwa hivi sasa mtazamaji, kama nilivyokuarifu hapo awali ni kwamba wanawake wameweza kufanya vyema sana katika chaguzi hizi za mwaka 2022. Hivyo basi tunahesabu magavana 7 sasa kutoka 3 mwaka 2017, na mwenye aliyepewa cheti siku ya leo asubuhi alikuwa ni kutoka Embu. Bisi Silimbarire, hebu tupate kuona picha hizo. The county returning officer hereby declares that Sicily Mutitu Mbarire has been duly elected as the county governor for Embu County in the elections held on the 9th day of August 2022. Congratulations. Thank you very much, the great people of Embu. Thank you, the leaders who have stood by me from both Manyata, Runyenjes, Mbere North and Mbere South constituencies. We had a great team of Kenya Kwanza and UDA. They have made it happen for me. I couldn't thank them more. May God bless you. I look forward to serving the people of Embu County in a big way and to make Embu County a true land of opportunity. Na mtazamaji, na ni mengi ambayo bila shaka tunakuletea katika siku hii ya leo. Bado kuna matokeo mengi ambayo tutakuwa tunakufahamisha, na pia vile vile macho yote yanaelekea katika eneo la uga wa Kasarani, ambapo viongozi wa kaunti ya Nairobi ambao ukiangalia wenyewe kama wanavyosema ndio kama mlango wa nchi yetu ya Kenya. Hivyo basi wataka kujua nani ameweza kupata kura nyingi kwa wakilishi wa wanawake, seneta na pia vile vile swala zima la ugavana. Faisal Abdurrahman ama Faisal Ahmed kumradi
yuko katika maeneo yale akiwa anampokeza mwenzake Gatete Njoroge ambaye pia naye alikuwa jana usiku wa jana kutupa taarifa hizo. Ukiangalia mitandao ya kijamii, wengi wanauliza Nairobi yasemaje? Naam, tutakujuza baada ya muda usiokuwa mrefu. Kwa hivi sasa tulipe madeni kidogo. As hell. And who's this sweaty guy getting all cozy? You must be invisible. Get up now. Give him a wake-up call. Yes, that's right. Swivel those hips. Bing bang bing. Bing bing bang. Bang bang bang. Bing bang bing. Bang bang. *126# or download my Safaricom app and let's lift one another. Big leagues are back. Enjoy boosted odds on the English Premier League, the French Ligue 1, the German Bundesliga, La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Aren't you excited for the Champions League, Europa, FA Cup? Gee, every moment from the Premier League. Every. Don't forget local, the Ethiopian and Zambian leagues, and the FIFA World Cup. You know what they should call it though? I've got it. Football's greatest season. Get DSTV so you can drink from every cup that matters in football's greatest season. Only on SuperSport. Piga *544*5# kuona kama unafaulu kujiunga na mpango wa lipa mdogo mdogo kutoka Safaricom. Wacha hata nikupewe mwenye ujione. Wow! Mwelekeo ni internet na Neon Ray Pro. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of jelly na the best of cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of jelly na the best of creams. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. Dial *811*404# to get My Family is Blessed. Wash your hands each time after handling your laundry, because touching dirty or wet clothes comes with the highest risk of transmission of germs. Doffy Strong enzymatic particles remove stains easily. Microcapsule fragrance goes into fibers and give you lasting freshness for the whole day. Colorful day, wonderful scent. Sasa
mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. Stubborn dark marks? Stop. Discover the power of vitamin C with the new Garnier Even and Matte Booster Serum, a highly concentrated serum that deeply penetrates, clinically proven to reduce dark marks by 43%. Get even glowing skin from day 6. New Garnier Even and Matte Vitamin C Booster Serum by Garnier. Naturally. And welcome back to Kenya's Choice 2022. Continued wall-to-wall coverage, back-to-back, of the happenings and the countings and the tallying until the final vote is counted. We'll go first. We have a couple of lives. We'll go first to Faisal Ahmed. He's in Kasarani at the County Tallying Center. Faisal, you have any latest numbers coming in over there? Thank you very much, Jeff. From the last time we spoke, we have not yet received any returning officers from the constituencies. Now, the remaining constituencies that are yet to bring their forms for tabulation and final tally for the 3 positions of governor, senator, and woman representative include Westlands, Starehe, Dagoretti North, Embakasi South, Roysambu, and Mathare. However, a few hours ago, the returning officer for Embakasi Central came here and presented his forms, and the numbers are as follows. For the gubernatorial position, Johnson Sakaja garnered 46,049 votes. Polycarp Igathe garnered 33,260 votes. Edwin Sifuna, this is for the senatorial position, garnered 40,147 votes. Margaret Wanjiru managed to get 37,486 votes. And for the women representative seat, Millicent Omanga is leading in that with 40,194 votes. And Esther Passaris following closely with 39,791 votes. However, this brings the total for the 3 positions, with Sakaja leading in the gubernatorial race with 436,203 votes. Polycarp Igathe following with 367,000 votes and 44. And in the Senate race, Edwin Sifuna is leading with 456,432 votes. Margaret Wanjiru following with 326,591. And in the women representative seat, Esther Passaris managed to get 446,994 votes, and Millicent Omanga coming in second with 364,036 votes. Jeff, so far that's what we've managed to get, and the aforementioned constituencies of Westlands, Tarehe, Dagoretti North, Embakasi South, Roysambu, and Mathare yet to present their final numbers here at the County Returning Center at Kasarani Stadium. So we'll be waiting for those 6 constituencies out of the 17 that are in Nairobi to present their documents before we can give our viewers the final numbers. Now, out of the 6, 2 of those constituencies, that is Mathare and Starehe, had a bit of an issue yesterday and the day before in terms of there were allegations of voter malpractice, and also the whole process was marred in controversy in terms of tampering with balloting materials. We saw that with
Starehe constituency, up until the winner was announced, there were a lot of issues with that particular constituency. So the IEBC is actually going to give us an update on that constituency, as well as the numbers that are coming from there. And as soon as we get them, we will relay them to you and to our viewers. Jeff. Faisal Ahmed, half a dozen to go. Thanks so much for the updates. Really appreciate it. And thank you for being there for us. Really, really good stuff. And thank you for crunching the numbers as well. From Kasarani, we go straight back to the KICC. Our very own Seth Olale has been there all day long, where Azimio leadership was meeting in what they call the First Elected Leaders Summit. Seth Olale, you're still there. What's happening? What's the latest? Well, the latest, Jeff, focus has now shifted from the main auditorium that is actually the Azimio Command Center and communication station as well, and now towards you're seeing behind me, because this particular venue is where the various leaders of the Azimio la Umoja One Kenya coalition will be assembling just to get some more updates from the coalition's leadership. They are led by the flag bearer and the candidate, Raila Amolo Odinga, as well as his running mate Martha Karua, and various other leaders. This will be a waiting area for many other leaders who will also be following the proceedings from the Bomas of Kenya. So those who can't make it to the Bomas of Kenya because of accreditation issues they can be accommodated at this particular mob place. And you mentioned earlier, Jeff, of course, this was the inaugural, the first ever of its kind, the Azimio la Umoja One Kenya Winners Conference. Earlier on, we had speeches from the coalition's deputy presidential candidate Martha Karua, as well as key principals such as the Secretary General Junet Mohammed, who has also been re-elected for the Suna East parliamentary position. Others also included Kalonzo Musyoka, the Wiper leader, and this is where now I want to bring over the re-elected Embakasi South MP Julius Mawathe. The Wiper leader did actually emphasize on the need for unity and peace. Even after this particular process, do you think that this is very key in the country right now because of the anxiety? Thank you very much, Bwana Seth Olale, for the intro. Let me start off by name is Mawathe, Musili Mawathe, MP-elect, Embakasi South constituency. So from what I can say is let me first of all thank the resident of Embakasi South for having re-elected me for the second term, and with a very big margin. And I really appreciate their support. And I'll continue, as promised, I'll continue working for them as I did in the first 5 years, making sure that we get bursary to educate their students, and also make sure that we come through and also do construction for schools. We only had one school when it started, and roads, and develop our area. From your party leader, Kalonzo Musyoka, emphasized that now it's time for the country to unite and that peace is key. Yes, there's actually the need for us as Kenyans to be united. Even after this election, we will still have one Kenya only. So there's need for us to continue being united, and we'll continue being united as a country. And I also urge all the citizens, you don't have another country to go to. Please, let's maintain peace. No matter what the outcome is, let's maintain peace as suggested and recommended by my party leader, Honorable Stephen Kalonzo Musyoka. And I also want to give kudos to Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka has delivered as expected by Azimio, and all the votes to Azimio as expected. We'll start off with the gubernatorial positions. For the governor's position in the Lower Eastern, he had delivered all the 3 governors, all the 3 women rep, and all the 3 senators, and all the parliamentary position except for, I believe, only 2. And so thus far, we have approximately in Wiper, approximately 28 to 30 members of parliament. But we've delivered, even more important, we've delivered to Raila Amolo Odinga the votes as expected, and even exceeded the expectation of Azimio, or rather what we expect to deliver to Baba, who we are sure will be pronounced the 5th president
of the Republic of Kenya. And now it's now down to the constituent parties under Azimio la Umoja, up to 26, now to, speak in one voice and to have one agenda. And that was very key. There was key for unity right now. How do you think it's going to be under this massive coalition that has actually over 25 constituent parties in terms of the command chain and in terms of who takes instructions from where? And of course, now pushing your agenda as a coalition in both houses of parliament. Actually, that'd be very straightforward for us. It's not as much as we have very many, and even if you have very many children, you find a way as their father to bring them together. You heard on the call by His Excellency Kalonzo Musyoka for all of us to come together and be united, and Martha also for us to be united and work together. We only have one leader. Once His Excellency Raila Amolo Odinga is pronounced as the 5th President of the Republic of Kenya, we only have one leader, Raila Amolo Odinga, and it is his agenda we will be implementing. It is his agenda that we'll be looking out to implement. Having said that, I really want to thank everybody. Let's stay calm, and we know that actually Azimio has won 176 seats, and the other party has won 126. There is no way that we can lose. We can win 176 parliamentary seats and lose the presidency. The presidency is ours to bag, and again, Raila Amolo Odinga will be sworn in as the 5th president of the Republic of Kenya. That we are aware as per our tallies. And that can only be confirmed by one person standing at the Bomas of Kenya. That is the IBC chairperson, Wafula Chebukati. Until that is done and dusted, of course, Kenyans are following the proceedings live anxiously. But the rallying call from the Azimio la Umoja leadership, led by the Azimio la Umoja deputy presidential candidate Martha Karua, is for everyone to remain calm and wait for that final announcement from Bomas of Kenya. In the meantime, all the legislators, the winners, and even the leaders, the losers of this particular exercise are being encouraged to just make sure that they ensure that each and everything comes to completion in the right way, even as they wait for further instructions as to where this coalition is going to proceed next, even as the tallying at Bomas of Kenya continues, Jeff. That's right, Seth. Thank you so much. You've been bringing us live reporting all day from the Azimio la Umoja Elected Leaders Inaugural Conference happening there at the Kenyatta International Convention Center. Seth, I know you'll keep us posted, burning that midnight oil. Doing a great job as always. Back to Rashid and Lulu as we continue our conversation. Na bila shaka tunaendelea na mjadala kwa hivi sasa, na tumekuwa na wenzetu kuanzia tulipoanza na bado tunaendelea nao. Ramogi Odhiambo, shukran sana kwa kuwa na subra, manake lazima tutoke nje wananchi wajue kinachoendelea. Edward Rioba pia vile vile, asante. Lakini kuna kitu kimoja takatuzungumze hapa kuhusiana na kile ambacho kimeendelea. Tuliomba sana tupate uchaguzi ambao utakuwa na utulivu na kila kitu, na ukiangalia kwa kiasi fulani hilo limeweza kufanyika. Lakini tumetokea akizungumza wakati nyuma kwamba kuna dosari hapa na pale. Kuna mmoja kwa anauliza, Rashidi, je, siku za usoni kuna haja ya kuwa kwamba wale ambao ni makarani katika vituo vya kupigia kura vya IEBC wawe ni wafanyikazi wa IEBC, wale isiwe tunafika mahali tunaokota makarani waje wasimamie uchaguzi? Kwa sababu nasema hapo kidogo tuweza itia doa IEBC kwa vile visa vidogo, kumbe wale makarani ndio wao sio wa kuaminiwa na hawajibiki kwa mujibu wa sheria. Lizungumziaje? Ni wazo zuri, kwa sababu hapo awali unajua hata returning officers tulikuwa tunaajiri wakati wa uchaguzi. Katiba mpya ilipokuja ikasema kwamba hapana, returning officer is a permanent employee wa IEBC. Kwa hivyo ako na miaka 5 ya kutayarisha uchaguzi katika eneo lile ambayo amelisimamia. Na tumeona kwamba hiyo imeleta afueni, kwa sababu returning officers wanakuelewa zaidi katika ile kazi na wako na nafasi nzuri zaidi ya kujitayarisha. Ila sasa unajua hiyo itamaanisha kwamba chini ya returning officer unajua kuna presiding officers na deputy. Tutakuwa tuko na presiding officers na deputy presiding officers ambao wanajitayarishia uchaguzi miaka 5 kabla. Now, maswali ambayo yanakuja kwa akili yangu kwanza ni costs. Je,
tuko na uwezo wa kuwalipa watu hawa miaka 5 yote ili waje wafanye kazi ile. Na pili, ni kazi gani ambayo presiding officer atakuwa anafanya kwa miaka hii 5 kabla ya uchaguzi? Kwa sababu unaelewa fika ya kwamba returning officer kuna kazi fulani ambayo anafanya, anahakikisha kwamba register ya mahali pale iko sawa, anahakikisha kwamba kama kuna by election wakati wote amesimamia. Kwa hivyo kuna at least kuelewa kwamba returning officer kuna kazi fulani ambayo anafanya. Presiding officer hapo hatujapata clarity ya kwamba miaka hii 5 yote atakuwa anafanya nini. Ila huyo ndugu ambaye ameuliza mandada ako na point ya kwamba hii maneno ya, kwa sababu wale clerks makarani wa IEBC wametumiwa messages Jumapili iliyopita. Wakaanza training wiki iliyopita na inatakikana ya kwamba hiyo training yao waifanyie kazi wiki hii. Nafikiri it is too soon. Mimi kwa upande wangu naona kwamba hiyo kazi iwe imefanywa miezi 2-3 kabla ya uchaguzi. Mtu huyu anaelewa kwamba mwaka wa 8 niko na shughuli fulani, na wawe wamefanya mazoezi, wamefanya training ya kisawasawa. Wakati huo ukifika, mtu hujachoka, kwa sababu kwanza kulikuwa wamechoka, wamekuwa training hata Jumapili walikuwa bado wako training mpaka Jumatatu. Kwa hivyo mtu huyo amechoka, hajalala vizuri, na wakati huo tunataka kwamba aingie hiyo kazi na usiku ule tena asilale tena. Na sidhani kama wanapaswa kufanywa mazoezi na kufundishwa peke yake. Je, kuna haja ya hawa kuweza kuchunguzwa kwa muda kabla ya kupewa kazi? Maanake unajua unaweza mpatia mtu kazi ya kuchunga kura za mtu wake, na wewe hujui kwamba labda kwa njia moja au nyingine wana mahusiano, ikawa kosa moja dogo tu ikaturudisha tena nyuma. Kwa mfano tuko na 46,229 Form 34As prepared by 46,000 presiding officers, and they also have 46,000 deputy presiding officers. Whether you like it or not, kutakuwa na upendeleo, kwa sababu hawa ni Wakenya, ni watu wanaishi humu, wako na nia yao ya kwamba nani anastahili kuwa rais. Sababu ndo nasema, don't you think lazima kuwe na a thorough background check? Nakubaliana na wewe kwamba kuandikwa ile kazi, manake ni kazi ambayo imesubiriwa kwa miaka 5. Nakubaliana na wewe kwamba hiyo background check ni lazima, kwa sababu kama pengine wewe ni a life member wa chama fulani, na wewe tumekuona kwa rally ya chama hii, ama pengine tumekuona ukipigania chama hii kwa sehemu kadha wa kadha, halafu sasa unataka kuja kuwa presiding officer, hapo kuna tashwishi kidogo. Kwa hivyo hiyo inakupa muda kama tumesema kwamba tunaanza hiyo process 3 months before, inakuwa rahisi sasa kumwangalia mtu huyu vizuri, ni nani huyu ambaye tunampa shughuli hii. Lakini pia unapokuwa tunazungumza, wanaotizama pia watakuwa wanasema wale nao pia wanatuharibia nafasi za kazi, kwa sababu pia kuna vijana ambao nao wanakaa wanasubiri uchaguzi ukifika, najua na mimi nitapata kazi yangu ya wiki zangu 2 kama karani wa kusimamia IEBC. Kwa kuna mtihani hapa, kuna kuwafanya wafanyakazi wa kudumu na kunyima fursa za kazi. Sio, unalizungumziaje Edward? Rashidi, iko hivi. Ukiangalia wale wengi wamefanya kazi ya ukarani, utakuta wengi walikuwa walimu. Walikuwa wametoka taasisi fulani, wameenda kufanya hizi kazi. Mimi ningesema hivi, huwezi ukawachukua hawa watu wakawa wafanyakazi wa kudumu katika tume ya uchaguzi, kwa sababu ukifanya hivi kama mwenzangu alivyosema, lazima hawa watu walipe. Hawa watu wanaweza kutolewa huku mashinani kwa njia zifuatazo. Kwanza, siku hizi kuna mabarozi wa nyumba kumi. Lakini kuna swala moja hapo kabla Robo endelee. Unaweza kuangalia gharama ya kuwalipa wafanyikazi ama makarani wa IEBC na ukashindwa kulinganisha gharama ya kuyumbisha taifa. Hapo ndio nakuja. Sababu lazima tuangalie kama tukopa gharama ya kulipa wafanyikazi, je, tuko sawa na gharama ya kuyumbisha taifa? Ngoja nikwambie. Unajua uwezi kuwalipa watu ukakaa nao miaka 5 ukiwalipa. Kwa sababu umesikia hawa wa chini, hawa presiding officer na manaibu wao ambao ndio wanasimamia uchaguzi wa awali wa chini kabisa. Sasa ukisema ukae na watu kwa muda wa miaka 5, ina maana ni gharama.
Hiyo lazima IBC ijipange kwa ajili ya kuwatunza watu hawa, lakini watu hawa unawahitaji kwa muda mfupi tu, na jinsi ya kuwapata kwanza, sasa hivi kuna watu wa nyumba 10, kuna machifu wanaweza kukwambia huyu tunamjua, kwa sababu wao wanamiliki eneo fulani katika uwezo wao wa kuangalia katika governance zao, wanaangalia uwezo fulani. Kwa hiyo lazima watakuwa wanamjua huyu Rashidi tunamwonaga hapa, mnamwonaje, huwa anapenda chama gani, huyu ni mtu wa ODM damu, huyu ni mtu wa UDA damu. Kwa hiyo lazima utakuwa unawachunguza kwa staili hiyo, lakini kitu cha muhimu ni hapa Wakenya waipende nchi yao. Hiyo ndio kitu cha muhimu. Wakenya waipende nchi yao, ndio wanapokwenda kwenye uchaguzi kama huu wajue kwamba wamejitolea kwa ajili ya kuipenda nchi yao. Tofauti na hivyo watajikuta wanaitumbukiza nchi yao kwa sababu ya ushabiki. Nataka kuongezea kwa swali hilo ambalo umeuliza kwamba je, tuangazie gharama ya kuwalipa. Tashikilia, tutakuja kwako Ramogi, tuelekee moja kwa moja. Wapi Jeff? Kumbi wa Bomas. I think tunarudi Bomas, eh? Naam. Live to the nerve center, we call it. Bomas of Kenya, IEBC, where I think it's good, getting new numbers. Yeah, live pictures right there. Let's take a listen. 129. Raila Odinga, 2,024 vote. William Ruto, 55,486. Wahiga Mwaure, 55. George Wajakoya, 105. Madioya constituency in Muranga County. Total registered voters 58,102. Total valid vote cast 38,969. Rejected ballot 262. Raila Odinga 6,293. William Ruto 32,313. Wahiga Mwaure 149. George Wajakoya 214. Marakwet East constituency. Total registered voters 43,672. Valid vote cast 32,686. Raila Odinga 735. William Ruto 31,878. Wahiga Mwaure 31. George Wajakoya 42. Nakuru Town West constituency, Nakuru County. Total registered voters 112,308. Total valid vote cast 70,014. Rejected ballot 628. Raila Odinga 36,824. William Ruto 32,922. Wahiga Mwaure 111. Wajakoya George 209. Embu County. Total registered voters 172,139. Total valid vote cast 102,680. Rejected ballot 763. Raila Odinga 32,959. Ruto William 68,695. Wahiga Mwaure 483. Wajakoya George 543. Kitutu Chache North constituency in Kisii County. Total registered voters 56,970.
Valid vote cast 34,490. Rejected ballot 447. Raila Odinga 18,649. William Ruto 15,594. Wahiga Mwaure 94. Wajakoya George 158. Oh, sorry, 153. Kikuyu constituency in Kiambu County. Total registered voters 98,758. Total valid vote cast 64,889. Rejected ballot 447. Raila Odinga 16,877. William Ruto 47,145. Wahiga Mwaure 429. Wajakoya David 438. Ndaragwa constituency in Nyandarua County. Now the registered voters are 57,846. Total valid vote cast 38,489. Rejected ballot 315. Raila Odinga 7,271. William Ruto 30,982. Wahiga Mwaure 95. George Wajakoya 141. Kibwezi West constituency in Makueni County. Total registered voters 64,740. Total valid vote cast 37,185. Rejected ballot 244. Raila Odinga 27,072. William Ruto 9,762. Wahiga Mwaure 81. George Wajakoya 270. Maragwa constituency in Muranga County. Total registered voters 102,405. Total valid vote cast 67,713. Rejected ballot 398. Raila Odinga 11,271. William Ruto 55,902. Wahiga Mwaure 216. Wajakoya George 324. Oh, yes. Thank you. Yeah, the arrows corrected me. What I read for Kibwezi West is actually Kibwezi East. Oh, I read this. Keio South in Elgeyo Marakwet constituency, county.
Total registered voters 62,397. Valid vote cast 48,132. Rejected ballot 455. Raila Odinga 1,611. William Ruto 46,436. Wahiga Mwaure 30 vote. Wajakoya George 55. We shall come with more. Thank you. You hear the numbers being crunched by the IEBC commissioners there. Those are live pictures you're seeing from the Nerve Center, the Bomas of Kenya. We're getting numbers in everywhere from Mathioya in Murang'a to Nakuru Town West to Kitutu Church in Kisii, Kikuyu constituency, Ndaragwa constituency, Kerio South, Elgeyo Marakwet. The numbers all keep coming in, and they will be coming in. What do you guys think, Rashid, Lulu? Number crunching continues. Nafikiri kasi inavyoendelea inatia matumaini. Ukiangalia katika mtandao wa kijamii watu wameweza kutulia, na kitu chengine ambacho ni cha maana zaidi ambacho pia kimeweza kujitokeza ni kwamba kidogo ile watu wamekuwa wanafuatilia tu sasa hivi mambo yanayotangazwa na IEBC. Unajua kitambo ilikuwa mtu anaangalia Jeff ameweka nini, Rashid ameweka nini, labda namba za Jeff ni nzuri, na sasa hivi ni kwamba watu wote wameona kwamba tuachie jukumu hili la IEBC na tuwape kongole wa Kenya. Lakini kwa tunazungumza swala zima la makarani, na kuna hoja ya kwamba ikiwa karani atakuwa mapendekezo ya IEBC, karani atakuwa ametoka mfano eneo la Embakasi, mfano Embakasi East, anapokuwa amepata mafunzo asisimamie uchaguzi wa eneo bunge la Embakasi, lakini anaweza ondolewa akaenda akasimamia uchaguzi eneo mfano la Westlands, kumaanisha kwamba labda hana ule ukaribu unaendelea. Kama ni mtu wako Lungalunga aondolewe ende Kinango, wa Kinango atoke ende Msambweni na alikadhalika. Nafikiri pilo likifanyika na ile gharama mliopo itakuwa inasaidia kwamba hakuna gharama ya kumweka kwa miaka 5, lakini baada tumewafundisha, tumewapeleka mbali na eneo ambalo huenda ikawa maslahi yao na interest zao tumeziondoa. Ni kweli, kwa sababu unakuta kwamba pengine yule ambaye mara nyingi huwa hupelekwi kwa sehemu ile ambayo unapigia kura, kwa sababu understanding ya IEBC ni kwamba pahali unapigia kura ni nyumbani. Kwa hivyo kama ukipelekwa nyumbani, pengine kuna marafiki wako kadha wa kadha ambao wanawania sehemu na utakuwa unapendelea sehemu ile. Lakini pia ukiwapeleka mbali mno, kwa mfano sasa yule mfano uliopeana kwamba mtu anatoka Embakasi halafu mchukue umpeleke Machakos ama Makueni, umpeleke Westlands, sasa inakuwa shida ukiwapeleka mbali mno. Umpeleka nje ya county ndio shida, ukimbakisha katika county inakuwa sawa. Inakuwa sawa kwa sababu sasa hiyo inamaanisha kwamba you don't also incur transport and accommodation costs for over 200,000 people. Nilikuwa naongelea kuhusu swala nyeti la gharama ya kuwaweka katika employment miaka 5 na gharama kwa taifa kama pengine hawajawekwa pale na ni watu ambao hawana uzoefu. Muhimu, nafikiri swala muhimu ni kwamba ni kazi gani watu hawa wanaenda kufanya kwa miaka 5? Kwa sababu kama kuna input muhimu ambao wanaenda kuwekea IEBC kwa miaka 5 wakiwekwa pale, unaweza sema ni gharama ambayo tunaweza beba kama taifa na tukasacrifice tukawaweka. Lakini kama hakuna kazi clear ambayo inaeleweka kwamba hawa presiding officer na deputy presiding officer na pengine makarani wako ofisini miaka 5 wakifanya jambo ABCD, afadhali tuwaajiri miezi 3 kabla ya uchaguzi. Na pia vile vile manake wanatutizama kule nyumbani. Unajua tuambia ni kweli, hawa ni ndugu zetu ambao unakuwa karani. Nakumbuka hata sisi wakati wa nyuma wakati wa marehemu Samuel Kivuitu nilipata nafasi pia mimi nilikuwa karani. Lakini wangu ulikuwa kwa kuandikisha zile kadi za kupigia kura. Alikuwa nikienda door to door.
Wakati huo unachukua ile nailoni, unaweka kale karatasi, alafu unakwenda kuwapigia pasi nyumbani usiku, unawarudishia na wakabidhi. Kwa hiyo nilichangia ujenzi wa taifa wakati wa nyuma nikiwa nasimamia. Lakini kitu kimoja cha msingi ni kwamba kama umepewa jukumu lile, uwajibikaji wako ni muhimu zaidi katika utendakazi wako. Kwa sababu hapo tutasema kwamba labda kuna karani amefanya hivi, lakini tumekupa mafunzo. Kinachosalia nidhamu yako na uwajibikaji wako ni muhimu sana. Na hawa vijana ambao watapata hizi kazi siku za usoni, lazima tuwaelimishe. Ushauri wako kwao ni upi? Mimi nitasema kwanza hivi. Kwanza uwe mzalendo. Unajua kamishina wa tume anavyosoma matokeo haya, na mimi hapo naona najaribu kutupia macho kwenye magazeti haya. Kwa mfano ukiangalia kuna sehemu zingine amekuwa akisoma, unakuta kumbe kuna kura zilipunguzwa zaidi ya 1000, kuna sehemu nyingine zimeongezwa 20, kuna sehemu zingine labda zimepunguzwa mpaka 10,000. Unashindwa kwa nini zilikuwa zinapunguzwa? Ina maana hawa watu hawakuwa wazalendo. Mimi kitu ninachowaomba wa Kenya, unapokwenda kufanya kitu hichi, fanya kitu kwa haki yako, kwa sababu unachokifanya kile ndio kitakuwa majibu ya maisha ya familia yako baadaye. Kwa sababu wewe unafanya ukiona unafanya vizuri, lakini in future watoto wako ndio watabeba mzigo ule ambao uliwatengenezea wewe. Ukiwa mzalendo, unaipenda nchi yako, fanya haki. Yeah, and sometimes it seems like elections are not a life and death matter, are they, Ramon? They're not life and death. Life goes on. Life goes on during and after the elections. And I think that's why we've been putting a lot of emphasis on de-emotionalizing elections, so that it's not an emotional thing that makes people overly excited. Take it, I think Mandago put it in very simple terms. Put it in the lungs, breathe it out. After the elections, go back to what you were doing. And that's okay. But before we close the show, Lulu had pointed out something that I want to celebrate as well. The sterling performance by women. We have women governors already. But isiende huko bado. Manake kuna jumbe ambao tumeweza kuipata kutoka kaunti ya Nakuru. Wanasema Bwana Kinyanjui anaenda mahakamani. It's okay. Yeah, anasema kwamba hakubali matokeo ambayo yaliweza kutolewa hapo jana. Kwa hivyo basi anasema ataenda mahakamani kwenda. Tusikize anachokisema. Shukran. Are you ready? Yes. We have seen an unnatural pattern of how people voted. We have cases where you have a voting center with 3 or 4 streams, and the 3 streams each vote exactly the same number. So 90, 90, 90, or 150, 150, 150. And given that some of these places were divided alphabetically, it is not possible that an exact same number of people would have agreed and distributed themselves equally into the different, streams. Therefore, that points to a very unnatural voting pattern. We have also noted inconsistencies in the different county seats between women rep, governor, senator, and also the president, which simply means that there are people, mathematically speaking, who voted for the president but never voted for anyone else. Others voted for president and governor and voted not for the others. And I think the worst affected is the women rep. So the question would be, what happened to that voter after voting for the presidency? No, how do they disappear in the queue before they vote for the other 2 or 3? And I think that is a very serious issue that requires serious forensic before we can be able to unveil. And this vote manipulation is a very serious challenge to our voting process, and I think also a serious threat even to our national security. If you allow this kind of fraudsters into the nation, then we don't know where we are going next. Naam, Nili Kinyanjui hapa akizungumza na wanahabari akiuliza maswali mengi. Anasema inakuwaje idadi kubwa ya watu ambao walionekana wamepiga kura wakawa wamepigia rais peke yake.
na sio ya gavana wala mbunge wala mwakilishi wodi. Na bila shaka nafikiri ni swala ambalo si hatuwezi kulizungumzia sana, lakini kwa Kenya ni kwamba tulikuwa tunazungumza kwamba aliye na tashwishi aelekea mahakamani. Kwa kumalizia tu kwamba sio Nakuru peke yake, hata Wavinya Ndeti ana kikosi cha seneta naye mwanamke na pia mwakilishi wa wadi ambaye yuko hapo ndani, mwakilishi wa mwanamke pia ambaye kuna watatu katika nyadhifa muhimu za kaunti. Tuzungumze kuhusiana na hatua zilizopigwa na dada zetu na mama zetu. Wamepiga hatua si haba. Unajua mwanzo ukisema hivyo wanakasirika, maana kanasema ni kama mnasema watu uko nyuma. Kwa tuseme tu maendeleo yanayoendelea. No, ni hatua kubwa kwa sababu utakuta kwamba 2017 tulikuwa na wamama watatu peke yao wakiwa magavana. Sasa hiyo idadi imepanda. Gladys Wanga anawakilisha Homa Bay, kuna dada ameshinda pale Kwale, kuna Wavinya Ndeti, kuna Cecily Mbarire Embu, Kawera wa Meru. Kawera. Na nafikiri ni jambo la kusherehekea kwamba uzuri wa kuwa na siasa za amani ni kwamba wamama na vijana wanaweza kuparticipate equally and evenly na wakapata nafasi nzuri ya kuwakilisha wananchi na kupeana uongozi wao. Na unakuta kwamba si ugavana peke yake, tumeona ugavana, tumeona useneta, tumeona hata sehemu nyingi wabunge wameebuka kwamba ni wamama. Na hii ni kitu ya kusherehekea na tunawatakia kila laheri wale wamama ambao wameshinda. Lakini vile vile pamoja na kuwa wameshinda, swali langu linakuja, je, wanaenda kutenda kazi kuwashangaza wanaume au wanakwenda kukaa tu ili mradi walichagua? Mbona usiulize mwanamume kama anaenda kutenda kazi? Uliza mwanamke kama anaenda kutenda kazi. Unajua wakienda wakifanya kazi. Tumezungumza kuhusu magavana. Ndio nakuja sasa hapa. Unajua wanaume ni wafanya kazi. Tumezungumza kuhusu, tumeona pale tukizungumza kuhusu Mutula Kilonzo Junior, tumeweza kuona kuuliza swali kama hili. No, unasikiliza nani na shida. Kulikuwa na Joyce Laboso, marehemu Joyce Laboso. Nafikiri akiwa Bomet watu wengi walimpenda sana kwa sababu alikuwa mchapa kazi sana. Tumekuwa na Charity Ngilu, ameonyesha ni jinsi gani anaweza akafanya. So hao waliochaguliwa nao waenda wakaonyesha, je, wamama mnaweza au wamama sisi tunaweza. Kwa hiyo kaunti nyingine wachagua, kwa mfano mimi kaunti yangu inakuwa noma kwa kuweka mwanamke na kaunti zote ziko noma. Kaunti ya Migori. Ukiona wametoka 3 kwenda kaunti ya Migori. Wajipange. That's more than double. That's more than double. Migori utafika. Watafikiwa. Mimi nataka kuongeza hili kwa sekunde tukimaliza. Kwa sekunde kwamba hawa wamama wamechaguliwa kwa sababu wako na uweza, wako na utendakazi. Hawakuchaguliwa kwa sababu ni wamama. Ila hiyo ni jinsia yao tu. Manake unakuta kwamba hata Suluhu yule wa Tanzania alisema kwamba kwanza yeye ni amri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania. Pili ako ni jinsia yake ni ya kimwanamke. Mwanzo umenikumbusha ukizungumzia swala la Tanzania, Rashid. Ni vizuri pia watu wajue toa kongole sana kwa jinsi uchaguzi nchini Kenya umeweza kufanywa na tume ya IEBC. Manake kwa wanasema ni jambo ambalo hawajaiona kwamba tunapiga kura tunaona matokeo. Lakini mama huyo akumbuke kwamba sasa hivi anakwenda kwenye mchakato wa katiba. Sasa wanaenda kushikilia hapo, tutashikilia hapo, tutakuja kuendeleza kesho ishara Rose Kiwai. Lakini ikifika siku Jeff, tukiona dada zetu wameteuliwa na tuseme kwamba huyu ni kiongozi wa Mombasa, ni kiongozi wa Narok, bila kuweka jinsia, ndio siku itakuwa tumeendelea kama taifa. Lakini tunashtuka kwamba kuna magavana wawili wanawake, na maanisha tuko nyuma sana kama taifa. Siku tukiwajua kama viongozi bila kuweka jinsia, itakuwa ni siku Jeff, mimi nitasema tuende mahali tusherekee na kikombe cha chai. Kwa sasa hivi bado tuko nyuma kama taifa. Absolutely, you're so 100% right. And as we wind up our shift, we thank you gentlemen so much for being a part of this. Thank you. Rashid. It's been a great shift. And we're looking at live pictures from the nerve center itself, the Bomas of Kenya, where the tallying continues, folks. The commissioners announcing constituency after constituency. And keep it locked, keep it tuned to Citizen TV, because we'll be bringing you the latest. And what the IEBC says is what counts, not what anybody else says. So keep it locked, keep it Citizen Television. Thanks so much for being a part of our rolling coverage. And our coverage continues.
in a moment. Naam, tukiwa tunasubiri the fat lady. Hajaanza. Kabisa. Semiki, tunakamilisha si tukisema kwamba hapa ulipo ndipo unastahili kuwepo na usiwe na wasiwasi, na yale yaliyopo utayapata hapa. Tusikie mwenyekiti Wafula Chebukati. Asante. Now, we appreciate the efforts and the work being done here at the National Tallying Center. But as a commission, we wish to make the following adjustments to the process. The commission has observed that the process being undertaken is taking about 3 to 4 hours to process one returning officer. So far, we have 265 returning officers who have reported to this center, the National Tallying Center, and approximately 141 returning officers have been processed, leaving 124 who are still on the queue, as you can see on this side. As a result of this process flow, some of our returning officers have stayed here for 3 days, sitting on those chairs, which is totally unacceptable. So in order to optimize the process and guarantee faster processing of the results, and to be able for us to meet our constitutional timelines for processing of the presidential results, the Commission has reviewed the results process flow as follows. 1, the returning officers who are on the queue shall proceed to hand over the original results to the National Returning Officer immediately after this announcement. Thereafter, they report to the ICT desk for verification of the transmitted results from 34As against the original from 34As. We shall have sufficient ICT desks. I believe they are there to process them immediately. And thereafter, the presidential agents will be given copies of the results from 34As and from 34Bs for their own use. And in the event that you require the original documents, they'll be available on the desks for verification. So we are simply reversing the flow of the process which is ongoing. And we believe that this will fasten the process, and we should be able to dispose of with the returning officers in the course of today so they can go and do other duties. So thank you for your cooperation, and I want to invite Professor Agulier, who is in charge of this tallying center, to make some further announcements. We wish to announce further changes to access to Bomas and to the National Tally Center as well. From this minute forward, this Tally Center will only allow presence of agents, of presidential agents, the people that will help them in the work that is ongoing at the floor of the Tally Center, the chief agents, the deputy chief agents, and the clerks that are verifying, doing the verification process on the floor of the House. Nobody else will be allowed to sit in this auditorium
from this minute on. We are also saying at the gate, we have given instructions, nobody should. And so from now on, if you are on the dais, on the terrace, and you are not a chief agent, a deputy chief agent, or the assistant to the chief agents by way of legal advice, and if you are not a clerk working on the floor of this tally center, can you please find your way out of the tally center? In addition to presidential agents and the clerks, observers are allowed to stay, and the diplomats only. I think all the media have a corner. You are free to stay and cover as you wish. Okay. The returning officers on the stairs, on the dais, please can you make a queue way to the chairman immediately. The process that is ongoing, those arrows who are already on the desks, please complete that process on the desks. All right, thank you so much for staying tuned to Kenya's Choice 2022. My name is Sam Gituko, and what we were just listening to was the address from the Bomas of Kenya. Wafula Chebukati, the chairman of IBC and the returning officer of the presidential election, addressing the people that are on that floor, but also Professor Abdi Gulier, who is the commissioner in charge of operations and responsible for the National Tallying Center, making that announcement that every person who is not an agent, not an IBC official that is involved in the verification process, not an observer, not a member of the media, should leave the auditorium, and most specifically the politicians who are there with no specific duty
they've been asked to leave that space so that there's minimal disruption on that process that has been going on since the day before yesterday. Wafula Chebukati also indicated that he is concerned that it's taking at least 1 hour to process one returning officer from the 290 constituencies, and therefore he directed, he also indicated that so far 265 returning officers have already reported to the Bomas of Kenya, and out of those 141 have been processed, but there are still some 124 that are still waiting in the queue. And so Wafula Chebukati is saying that they will be received by himself as the presidential election returning officer. He will receive their documentation, and then they proceed to the verification table to be in a position to compare the physical, the original forms 34A versus what was transmitted electronically. That will be done by the IBC officials, and thereafter the agents of the 4 presidential candidates will get an opportunity to look at the report from that, and if they have any concerns, they'll be in a position to raise them. But also indicating that the agents, if they want to have access to the original Forms 34A, they'll get an opportunity to do that. But that will be after the verification exercise has been conducted. And of course, now with that instruction that any person who has no specific duty at the Bomas of Kenya has to leave, of course, you saw some of the politicians standing up there and of course expressing their dissatisfaction. But those are the instructions from the IEBC team, and specifically some of the political leaders from the Azimio team have been seen opposing those instructions. But at the moment, it appears that the commissioners have taken a back seat, left the space so that those instructions can be enforced. So they are saying that, Wafula Chebukati is saying that he hopes that they can conclude the process of receiving the returning officers and processing them by the end of the day. Remember that the law accords IEBC up to 7 days to conclude this process, announce and declare the outcome of a presidential election, and that is expected to happen by Monday, being the 7th day since the 9th of August 2022. And of course, several results have been announced in the past few hours at the Bomas of Kenya. And of course, there has been a lot of attention on that particular process, with people raising questions, and of course also taking note of what is being announced by the IEBC as the official tally that will comprise Form 34C, which is the summary of presidential election results from all the 290 plus 1 constituencies, the extra one being from the diaspora that comprises some 12 countries that had 27 polling stations combined, and the returning officer for the diaspora vote is obviously based in Nairobi. You can see on your screen that is Charity Ngilu, one of the leaders who is protesting the instructions by Abdi Gulia, the commissioner, that they should leave if they have no business or specific duty at the Bomas of Kenya. And of course, we'll continue to watch and see how those instructions will be implemented. It's been a busy day. Earlier on, there was a press briefing by, or rather, there was a meeting, a conference of elected leaders from the Azimio La Umoja team at the KICC, and them expressing their hope that they'll emerge successful in this process, but also saying that they have work to do. And of course, the final announcement will have to come from the IEBC, who will declare what the outcome is based on the process that you see on the screen, a verification exercise that has taken quite a lot of hours. Yesterday, Wafula Chebukati had announced that he was hoping that every returning officer would spend up to 15 minutes to be in a position to be processed and cleared so that this process can be expedited. But clearly, it appears that hasn't worked, and that's why Wafula Chebukati is saying that he regrets that the process is taking close to an hour for every returning officer. They have a couple of desks, but they may not be enough if the process is to continue so slow.
as the deadline beckons come Monday. And I'm not in studio alone. I am also with Mona Hamisi Hamadi and Yvonne Okwara, who will be joining us to continue this coverage of Kenya's choice that we have done since the day of the election. Actually, the day before the election, just to bring you up to speed on what is happening. And of course, the latest in as far as different races are concerned. You've seen a lot of activity across the country with different constituency races being declared for the member of National Assembly. We have also seen a lot of work going on in the counties, several county races for governor, senate, woman representative declared in several of the counties, getting to see the changes that we are witnessing, some new names coming on board, some old guards coming back to their seats after having lost in the previous election or elections. And so it has been an interesting mix of what this election has meant to the careers of many politicians. Some are contented, some have already conceded a defeat and wish their successors the very best. But also there are some that are questioning the process in what appears like laying the grounds for contesting such kind of outcomes at different election courts in the coming days. And of course, if anyone has any claim on an election, for instance, if it's an MCA election, they can contest that decision at the magistrate's court, and thereafter, if they are still dissatisfied, they can appeal against such the High Court moving upwards. But primarily for other elections, if they have an issue, they would have to go to the High Court. Presidential election, if anyone is dissatisfied, they'll have to go to the Supreme Court, which is the only election court for the presidential election, and it happens in form of a petition that is guided by specific timelines to be determined. So on your screen, you see appear to be negotiating with the security managers at the National Tallying Center. You can see outgoing Governor of Kitui, Charity Ngilu. You can see the Member of Parliament for Roraka, that is TJ Kajwang. You see the Secretary General of ODM, that is Edwin Sifuna. And of course, they're trying to have a word with the officials that are there. But of course, the announcement has been very clear that if you are not an ABC official required for the verification exercise, if you are not an agent of a political party or presidential election that has been accredited, or rather a presidential campaign who has been accredited for this exercise, if you are not an observer from whichever organization but accredited by ABC, or if you're not a media person who has also been accredited by ABC, then you have no business being in that National Tallying Center, and therefore they have to leave. And of course, like I told you earlier, I am not alone in studio. I am with Yvonne Okwara. Good afternoon, Yvonne. Good afternoon, Sam Gituku. And yes, a great update on what's going on and the interesting events that are taking place on the floor. I guess now we have an indication of how long it's taking to process each returning officer. Right. Did the chair say an hour? Yep. He said an hour, and I mean, that's painful because it is. If they're yet to process 121 returning officers. That's 121 hours. So those are 121 hours. So supposing they have 8 desks, so let's see how many hours those would be. Those are 15 hours. So that means if they're to continue working throughout the night, the earliest that can be concluded is at, is this 7 a.m. tomorrow? Yeah. 15 hours from now. Yeah. But Wafula Chebukati is saying that he wants this concluded by the end of today. So it's quite a task ahead of them. Yeah, I mean, I suppose so, because he'd said the same thing. He lamented the same thing yesterday, I believe, and said, you know, that things should happen a little faster, and he decried the slow pace of processing the returning officers. And I think you, Sam, and Francis Gashuri yesterday took us through the very elaborate process. Right. You know, from the registration desk to the first desk with the verification, the validation, and even there where, you know, they would be taking a look at the security features and, of course, taking a look at whether these are actually tallying and getting together. So, you know, some of those things that that are so painstaking, but you know, are really important. I mean, you know, you could get through this process really fast and then have disputes afterwards, or you could, you know, take your time.
And I guess all of this is what is informing the circular that came out today from the Ministry of Education, once again postponing the reopening of schools. Yeah, which was supposed to happen on Monday, but now they've pushed that to Thursday. I mean, certainly by then, the announcement will be made, because by then the constitutional deadline requiring the declaration of the presidential results should certainly be done and concluded with. But this is a slow process. What do you make, Sam, because you've been on the tallying floor of now, first of all, the commissioners had said, if you have nothing to do on the tallying floor, you can sit up on the seats in the amphitheater. Now saying even those who are on, on the seats there now just completely exit the amphitheater. What do you make of that? An attempt to sort of make this go faster, or, less disputes and interference? I think this must be informed, because while I was there, at least I witnessed 2 episodes of discomfort from the different leaders and personalities that were there. Some of them were, actually I witnessed 3. Well, the first one was involving the woman representative for Uasin Gishu, that is Gladys Boss, who had been moving up and down on the floor of the verification. And so some of the agents, some of the political leaders from the Azimio side were saying that she is rather being too busy on the floor of the House, and they don't trust what she was doing. But of course, she came out to defend herself. Then the other incident was a situation where we saw one official of IBC had a laptop, was moving in and out of the auditorium. Then some of the political leaders were saying that we do not trust what he's doing with the laptop, because you cannot come in holding a laptop, you go out there, then you still have to come back to the verification table. So actually that laptop was taken over by one of the political leaders and taken to the IBC commissioners, but eventually we saw it was sort of returned to that official. Then the other one was an altercation. You see some people just start shouting to the floor, the verification floor. And so I think this is what is informing this decision, such that Wafula Chebukati is saying that because they are not serving any purpose in the verification process, then they are better off the floor of the auditorium itself, so that at least now that process can be allowed to move smoothly. And of course, again, Mwanahamisi Hamadi is here. Hujambo Mwanahamisi? Sijambo sana, nashukuru. Najua siku zinasonga, wananchi wana hamu ya kujua tu ni nani atakayetangazwa kuwa rais hivi sasa. Sivyo Yvonne? Manake washajua magavana wao, wala ambao hata hawajatangazwa rasmi pia wanajua ni kina nani. Hivi sasa kiwewe kiko katika kinyang'anyiro cha urais. Kweli kabisa. Alafu hapa wanajua ni nani watawakilisha katika kaunti ya bunge, katika kaunti, ward, county assembly, kwenye bunge, seneti, all of those. Kaunti ya bunge. Basi. Naam, yapo so sikukosea. Hujakosea, nakwambia naam. You know, when I'm standing around you, I need to be very careful. And then niko karibu na wewe na Sam Gituku. Bunge la county, Bunge la county. Bunge la county, sio? Sijakosea. You're right. County assembly. County kuna kitu nani wamezungumza. Tafadhali. Yvonne, kuna kitu Sam hapa amegusia. Ile watu wanakosa subra mpaka wanakwenda katika ukumbi pale. Unadhani pengine ni kitu gani ambacho kimechangia? Na mwanzo katika historia ya taifa la Kenya ishawahi kushuhudiwa kwamba matokeo yamechukua muda mrefu kama hii kuweza kutolewa? Siasa, and it's emotive. I think that's what we say. Yesterday when we were with Waihiga, what did he say? By yesterday in 2017, the result had already been announced. Oh yes. Yes, but I think it was on a Friday. It was on a Friday. 11th of August, exactly. 2017. Kwa hivyo sasa things have delayed quite a bit, and of course that's why unaona kuna emotions nyingi, watu wako pale, no, you know, there's this, there's that, and everything is being contested. Na nafikiria pia it is due to the Supreme Court petition of 2017. So kila mtu yuko makini pale. Is this the right signature? Is this the right number? Where is this? Huyu ambaye anatembea hapa na laptop, hiyo laptop ina kazi gani? What are they doing? So I mean, obviously when you come from a history and a context like 2017, 2022, kila mtu yuko macho, everybody wants to be sure that, you know, the vote is done. And I think also because this is a transition, tunatoka from, you know, one administration to a new one. So kila mtu has a high stake, you know, in the outcome of this election. And so that's what it is. The commissioners wako na kazi ngumu, which is to make sure that they manage emotions, and not just of the people in there, because I'm sure even there, the temperatures are high, but also of the country. So they have the 7 days
constitutional time frame. Ambayo inakamilika lini? Is it Monday midnight or Tuesday? It should be Monday, I think, because if you to count Tuesday, the day of the election, as the first day of the election, then you have Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Yes. So by midnight Monday, they must have declared. Okay. But remember, there was a promise by Wafula Chebukati. This time round, we'll announce the results during the day. Yeah. So kwa hivyo tutarajie Jumatatu mchana. Tutarajie. Or yaweza kuwa kesho pia. Hata kesho itawezekana. Because what did the chair say today? He wants to conclude all of that validation by leo siku. Yes, amesema by the end of today. Yeah. But it's already 4:30. I don't know the chance of being able to do that. But they're working overnight, aren't they? They're working through the night. Well, today ends at midnight. Well, today and tomorrow at 6, depending on which way. That's about 8 hours from now. Actually, 7 hours and a half. Yeah. So we'll wait to see. Yeah. Sawa mtazamaji, basi tunachukua mapumziko yetu ya kwanza, kisha tutarejea. Na tukirejea, pengine Sam, itabidi upande huo uweze kutueleza kufikia sasa IEBC imeweza kujumuisha matokeo ya maeneo bunge mangapi, na pengine ni mangapi ambayo yanatarajiwa. Manake na hakika pale mtazamaji anayetutazama kwa hivi sasa hamu yake ni kujua hii kitu tunamaliza saa ngapi. Sawa. Yote hayo ni baada ya muda usokuwa mrefu. Makinika ulipo. Ini ngoma gani? Ina Gloria. Alafu kuna hii. Alafu hii sasa ndio ile noma. Alafu imetoka leo. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa. Nyakua 100% data bonus leo. Imarisha maisha on the fastest and most reliable 4G network in Kenya. Alafu piga star 544# au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. You are the leader in air and ground ambulance services. 60 years seems but another sunrise. We excel in speed of response, peace of mind, and quality of care by giving you affordable Maisha Medical Evacuation Plan. For as low as 2,500 per year, you have access to unlimited air and ground medical evacuation services within Kenya. Amref Flying Doctors, we are there for you. We go where no one else goes. Call 020-699-2100 or log on to www.flydoc.org. Hi everyone. It's not good news. We'll definitely be seeing difficult times ahead for the business. But with all that being said, honey. Hi. I really need to finish this meal. Okay, I'll have one. Why does the lady have stars on her face? I don't know, but you can't ask them. First you twist it, and then you lick it, and then you dunk it, and then you eat it. Now get back to work. Thank you, Mama. High-quality detergents are designed to clean clothes even better from deep down at the fiber level. Doffy Strong enzymatic particles remove stains easily. Microcapsule fragrance goes into fibers and give you lasting freshness for the whole day. Colorful day, wonderful scent.
Hamjambo wa Kenya, jina langu ni Vanessa Gwandaru. Ukitaka wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811*344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Drink a cup of hot tea to help reduce bloating during your period. Soft Hair Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Stubborn dark marks? Stop. Discover the power of vitamin C with the new Garnier Even Matte Booster Serum, a highly concentrated serum that deeply penetrates, clinically proven to reduce dark marks by 43%. Get even glowing skin from day 6. New Garnier Even and Matte Vitamin C Booster Serum by Garnier. Naturally. And those are live pictures from the Nairobi County Tallying Center. That's at the Kasarani Gymnasium. That final declaration from Nairobi as well, which has taken quite some time, but it's looking like today is the day. We'll get, the formal final declarations from Nairobi County. We are also keeping an eye, not just on the Nairobi County Tallying Center, but on the National Tallying Center. That's at the Bomas of Kenya. That is also happening right now with returning officers who are there having their results, their Forms 34A, Form 34B, verified, validated for the declaration to take place. And this is the screen that you are seeing, and this is live from the Bomas of Kenya. And of course, the screens are up showing now that tally of votes, and this is based on those constituencies whose forms have been validated. Sam? Right, and it's been very interesting this time round because in 2017, the August election, you recall that people could tell where the election was headed as soon as polling stations started closing. But this time around, Kenyans have waited. And even now, if you're looking forward to getting a total from the IEBC based on the constituencies that have been reported, it's coming in so slowly. As I was leaving Bomas of Kenya last evening, they had only declared, or rather tabulated, the totals of 2 million votes, of course, splitting them between Raila Odinga, William Ruto, David Wahiga Maure, as well as Roots Party's Professor Wajakoya. So what you see on your screen, this appears like some of the constituencies, and of course the series of them, looking at the voter turnout. You also see the total valid votes. You'll also see the percentage share for that. So very different from what you've seen previously, Mwana Hamisi. Na bila shaka, na kuna kitu ambacho nadhani kinazidi kuwapatia wananchi tumbo joto. Manake tukiangalia katika mitandao ya kijamii, unakuta kwamba kila mrengo unajipiga kifua ukisema kwamba wao wameshinda. Ukija mrengo huu wanasema sisi ndio tumeshinda, wengine wanasema sisi ndio tumeshinda. Kwa hivyo inampatia yule mtazamaji ama Mkenya ambaye amepiga kura hali ngumu ya kuweza kuamua pengine kusema ni kitu gani ambacho kitakuwa kinajiri kwa sasa. Na ndio maana basi hapa ndani ya studio tunao wachanganuzi ambao watatusaidia kuweza kufafanua mambo kama hayo. Maanake unajua tukizungumza sisi kama wanahabari kupeana maoni yetu, itakuwa na sisi tunaegemea pengine upande mmoja na upande mwingine ambao itakuwa ni kitu ambacho hakikubaliki. Pengine Yvonne, uweze pengine utueleze wageni wetu kwa sasa ambao wameingia ni kina nani na pengine tunatarajia nini haswa kutoka kwao. Tuko na Kai Kissinger na Bwana Bobby Mkangi. Both are advocates and have an understanding of the law. Kai Kissinger has observed several elections around the region. Bobby Mkangi, if there's anybody who knows or understands the Constitution, this is the man. And it's the Constitution of Kenya that is guiding us throughout this entire process. So it'll be interesting to hear, where we are. Are we following the procedure? Are we following the process? And also to get a comparison of how we are running this process so far versus
how others have done it and perhaps get perspective on how other countries have run their elections and perhaps some of the areas that we can improve on as we continue with this process towards that final declaration of who will be the 5th president of the Republic of Kenya. Sam. And of course, I will be getting to have a feel of what they're saying. But if you're joining us at this moment, what just transpired at the Bomas of Kenya is that there was an announcement from the IEBC commissioners led by Chairman Wafula Chebukati, him decrying the slow pace of the processing of returns from the constituencies. He says that so far 265 returning officers have already reported to the Bomas of Kenya, that is at the National Tallying Center, and therefore so far they have processed 141 such personalities or such officials. On the queue are 124 returning officers who've been waiting for the last 2 to 3 days, according to the chairman, and he says that this should not continue. Instead, they are going to fast-track the process, because so far it's been taking about an hour for every returning officer, so they have to change how that is being done. So once the returning officer comes, he will be received by the presidential election returning officer, that is Wafula Chebukati, and that is a serious process, because on the Form 34B that you see even from the portal that we have of IBC, it has a place for signing where it's handing over, taking over. So you'll see the returning officer signing that he's handing over. He also indicates how many Forms 34As he's submitting, and of course has to append his signature. Then on the taking over process, Wafula Chebukati has also to sign to say that indeed I have received this many 34As, this 34B, and so both of them will sign at both places. Then therefore now Wafula Chebukati says that that will be the first point of call once they get to the registration desk? Yes, at the registration desk. No. Yes, you register, then you proceed to the chairman, Wafula Chebukati, who receives the handing over, taking over. Then now the returning officers proceed to the ICT desks. And that's where they'll be now taking the physical Form 34As, the original ones, which will be matched against what was received from the portal. And if there are any issues, then they'll be reported. And thereafter, the agents of the presidential candidates, but also from political parties, will be in a position to receive a report. If they have any concerns or issues, they can raise them with the commission officials, and then also they can get an opportunity to even access the original forms if there's any question that they may want to raise. So just to understand, the national returning officer, who is Wafula Chebukati, actually signs that he has received from each of the 290 returning officers? Correct. Because he is the returning officer. The national returning officer. And there's no deputy returning officer. There's no deputy national returning officer? No. So it's just one? Yes, it's just one. All right. So, I mean, that's an interesting process. Kakai, what do you make of everything that has happened so far? Of course, there's anxiety. IBC has to walk the tightrope between doing this as fast as they possibly can to, meet the expectations of Kenyans, but also he has to get it right. How do you think they've conducted themselves so far? I think we need to reflect where Wafula Chebukati is coming from. And I think people are seeing the fact that it's a little bit slow in terms of announcing the results or verifying these things. But remember, Wafula Chebukati has been guided many occasions, especially with the Supreme Court, on how he should conduct the election. And this being the second election that he's conducting, then he's being very cautious, because the fact of that the election must be simple and verifiable. So the process that we are going through is actually the process of verifiability, because he needs to verify everything that has come in and before they announce the results. So in terms of but you also remember that he has 7 days in which to do this. The election was on Tuesday, so the final day is on Monday. Come rain, come shine, he must announce. I think the measures that he has put in place right now to remove most people from the tallying center is just to make the workflow go faster and all that. So it's basically the test of verifiability, which he must stick to because of the Supreme Court decision. He does not want to make any error. So in so far as he has done, I think they have conducted themselves above average, very well, in terms of what we are all seeing, and he's sticking just to that. Tell me, many comparisons are being made. Look, so it's not the entire electoral process that is electronic. I mean, we identify our voters electronically, we vote manually, but we transmit the results electronically. And so some say, well, at least this should have hastened the process. So when you take a look at even,
bigger democracies like the US, and they're able to know who their leaders are the very next day, or even at the very least by that evening. The election night. Yes. So how does ours compare? Why does ours take so long? I mean, aren't those other jurisdictions doing elections that are free, fair, verifiable? Why should ours take this long? I think it speaks to two things. One is last election we had about 40,000 polling stations. Right now we're having about 46,000 polling stations. The number of registered voters compared to last election and this election has tremendously increased. So it speaks to just how we have been unable to move along with technology. But secondly, is the fact that Kenyans, we focus so much on the presidential ballot, and there's so much interest there, but also compounded with the fact that there's no trust at all in the very institutions that we have established under the law. So it's more of a trust issue as opposed to efficiency in managing the election. Okay. Yeah, and that's an interesting place. Bobby, you want to chip in just a little bit, because we want to go to the Nairobi Tallying Center real quick. Sorry, I just wanted to add to the fact that we must remember that the transmission of results from the polling station and those are the final results are actually more for the aspect of transparency, so that those are availed to everyone. And that's why we still have the returning officers, you know, and the physical forms having to come to Nairobi for verification. So the transmission, which is electronic, which is digital, speaks to the fact that here in Kenya, we use technology not so much for efficiency, but to mitigate or to plug in the deficiency of trust that we have in our processes. And so at the end of the day, it is still pretty much a physical process. And that's why it's taking time at Bomas, that people have to come all the way from all corners of the country to come and present physical forms. Which have already been transmitted. Yes, exactly, and that's why it takes time. But again, it speaks to the history of our country and our elections. And that's why Kenyans provided these 7 days for the IEBC chairperson to take his or her time to consider everything that is before him or her before announcing. So it's better to take time and announce the correct thing than to hurry up and we've seen what happens if we get it wrong at this level. So far, as my brother Kaikai was saying, I think Chairman Chebukati, he has 7 days. Why not exhaust them and deliver something to Kenyans that will be credible and acceptable to the majority? Okay, that's right. So let's continue to get some of those results. Mwanahamisi? Na bila shaka naarifiwa kwamba kwa sasa tunakwenda moja kwa moja hadi katika ukumbi wa Kasarani ambako mwanahabari wetu Faisal Ahmed amekuwa akifuatilia shughuli zinavyoendelea. Kwa sasa basi tuungana naye ili aweze kutupasha ni yapi tu. Faisal, hali iko namna gani? Shughuli hiyo kujumlisha hizo kura imefikia wapi, na pengine kwa faida tu ya mtazamaji, ni viongozi gani wa ngazi zile za juu ambao tayari wamekabidhiwa vyeti vyao? Naam, asante sana Mwanahamisi, na ningeomba uweze kunikubalia niendelee kwa lugha ya Kiingereza. Now in the County Tallying Center we have so far received 11 of the constituency returning officers presenting their documents for final tallying here at the County Tallying Center before we actually get the numbers, and the numbers are tabulated and added so that we can get the winners for the gubernatorial, Senate and women representative seats. Now, a few moments ago, the returning officer for Roysambu constituency came in, and in the governorship position, we have Johnson Sakaja, who garnered 63,175 votes. Polycarp Igathe garnering 24,981 votes. In the Senate seat, we have Edwin Sifuna with 28,723, and Margaret Wanjiru or rather leading in that particular race with 55,625. In the women representative seat, Millicent Omanga managed to get 59,015 votes, bringing her total votes
to 423,041 votes. Esther Passaris managed to get 28,458 votes, bringing her to the lead with 475,452 votes. Now, cumulatively, Johnson Sakaja is ahead in the gubernatorial seat with 499,000 votes, 378. Polycarp Igathe coming in at second with 392,025 votes, almost a gap of 100,000. And also Edwin Sifuna with 485,155 votes, and Margaret Wanjiko with 382,216 votes. Now, initially we had 11 constituencies that had already presented their papers before the IBC officials here at the County Tallying Center. However, a few moments ago, the RO or the returning officer for Starehe constituency and Westlands have come in. So we will be expecting results from those two constituencies, leaving us with 3 constituencies before we get to know who is actually the winner and given the certificate for the 3 different positions, that is gubernatorial, Senate and women representative. Mwanahamisi. Na asante sana mtazamaji. Hapo Faisal Ahmed alikuwa anatuchambulia kidogo kidogo tu namna yale matokeo ya kujumlisha kura yanavyoendelea, na kama alivyosema ni kwamba kufikia sasa bado hakuna ambaye amekabidhiwa cheti, lakini kulingana na vile mambo yalivyo ni kwamba Sakaja anaongoza katika zile kura ambazo tayari zimejumlishwa kwenye kiti cha ugavana, Sifuna akiwa naye anashikilia nafasi ya mbele kule katika kiti cha useneta, na Esther Passaris akiwa naye anaongoza katika kiti cha uwakilishi wa kike. Lakini hao ni matokeo ambayo wako nayo kwa sasa. Bila shaka baadaye tutakuwa tunapata mengi tu kulingana na vile watakavyokuwa wamepata matokeo. Kwa sasa basi naarifiwa tuweze kusikiza tu kauli za makasisi, manake awali walizungumza na Wakenya na kauli yao ilikuwa ni kuwataka Wakenya wadumishe amani na utulivu wakiwa wanasubiri hesabu kamili na mshindi kutangazwa na tume ya IEBC. Hebu tusikize kamili. Ask all Kenyans that IEBC is the only mandated body constitutionally to give us the results. So what we want to urge our political parties, don't put the country into unnecessary anxiety by making your declarations because the referee has not yet declared. Let us all hold our horses. Let us be responsible about this country. And what I want to urge Kenyans, it is only IEBC which will give us the final results. Let us wait for them, not any other quarter, not social media, not what the political parties are doing. That's what I've already urged my bishops across the country. Let us wait because the referee has not pronounced the results. May God bless you. Our message to all our political class, even those who have won, we congratulate you, but celebrate responsibly. For those who have lost, know that an election was to give us a winner and a loser. No position can be occupied by 2 people at the same time. It is only one person. Accept the will of the Kenyan people. Even for our presidential candidate, our appeal is that we will only have one leader, and that will be the leader of this country. The message, the first word you utter to Kenya matters a lot. Ours is to urge you that prepare to tell Kenya